Hello students, welcome to the live teaching learning session of BECC 133 Principles of Macroeconomics. We have done so many topics in previous sessions like Introduction to Macroeconomics, National Income Accounting, how national income is estimated by three approaches: income method, expenditure method, and value added method. And we have also completed national income determination in a two-sector economy, in a three-sector economy, and in a four-sector economy or open economy with government. In today's session, we will complete or we will do the unit of money, the money in a modern economy. And we have completed so many topics of this unit of money, like what is money, what are the various functions of money we have done, and what is the main functions of money, why money is very important, and who supplies money, credit creation, what is the process of credit creation, and monetary policy. In today's session, we will discuss about demand for money, which is also a very important part of the unit money in a modern economy. So in today's session, we will discuss this topic, demand for money. You know that money is a medium of exchange. According to Walker, money is what money does. According to Crowther, money is a medium of exchange. Money can be easily storable. Money can be easily transferable. Anything which is accepted by people for transactions, that is called money. And at present, if money disappear in the market, then what will happen? Again, we will have to face the problems of barter system, because before the origin of money, barter system was going on. And barter system means when transactions were made with the help of commodities or goods. But at present, money, in which coins, paper currency, all things are included. So at present, we are using money for production purpose. Producer use money for producing goods and services. Consumer using money for the consumption of goods and services, for buying goods to satisfy their wants and needs. Government collect revenues through taxation, and we pay taxes with the help of money. Banks can create more money with the help of existing money. So money is very important in whole economic activities like production, consumption, investment, public finance, distribution, exchange, etc. But do you know why people demand for money? In this session, we will discuss why people demand for money, or what are the main purposes behind the demand for money. According to classical economics, money is a medium of exchange. If you have money, you can sell or purchase any goods and services. So, for doing this function, money is demanded by all.
In this way, we can say that money perform the function of medium of exchange. That's why money is demanded by each and every person. But according to Keynes, money is demanded by everyone for specifically three purposes. One is transaction purpose, second is precautionary purpose, and third is speculative purpose. So, demand for money can be classified into three broad categories. One is transaction demand. Transaction demand means we have to perform our day to day transactions. For this purpose, we need money. If we want to buy any goods and services or sell any goods and services, we require money. Without the requirement of money, without the mm, demand for money, we can't fulfill this purpose. So, transaction demand means people want money so they can spend it for satisfying their needs or requirements or wants. Second thing is precautionary demand. We know that future is uncertain. Any mishappening can be happen in future. To protect ourselves from these unexpected events or uncertainties, we need money. People want money because they know that unanticipated or unpredictable spending is required at times. Keynesian inventions, classical economists would agree with this. However, because it assumes that money is closely related to income. Whenever income rises, money demand for precautionary purpose also rises. If money income falls, then demand for money for precautionary purpose will also falls. There is a positive and direct and proportionate relationship between income and demand for money. Now, next is asset demand. According to classical invention that clashes with classical Keynesian invention that clashes with classical theory, people hold money because they expect the prices of shares or stocks and bonds to fall in the near future, are reluctant to hold only assets that stands to swing widely in value. Keynes believed that transaction costs are higher than any expected return from investment in bonds and stocks. So, asset demand is related with speculation purpose demand. People always want to increase their money in a very smaller time period. They want to gain multiple benefit from their existing money. And how they can earn multiple money, how they can generate multiple money with the help of limited or existing money. Speculation is the main purpose for holding money in cash form. And what is the meaning of this speculation? People hold money for investing in share market and in bonds to get higher return in future and in a very shorter time period. So this purpose of demand for money is related with rate of interest. If bank will give you higher rate of interest, then you will keep your money in banks, not invest your money in stocks and
bonds. But if banking rate of interest is lower and the gains from buying securities or investing money in securities like shares, bonds is will give you maximum benefit or maximum return, then you will invest your money in shares or bonds because that will give you higher return in a very shorter time period. So this purpose is called speculation purpose. And for this purpose, people hold money in cash form to earn maximum return. Case focus this main specific purpose like speculation motive, and case told that people hold money mainly for speculation purpose or to generate multiple money. So according to Keynesian approach, demand for money is related with three purposes: transaction purpose, precautionary purpose, and speculation purpose. Now next is, what is money demand? You know that the desire of household and businesses to hold asset in the form of money, because money is very liquid form of asset. If you have gold, if you have diamond, if you have LIC policy, fixed deposits, FD, paper title documents, and other bill of exchange and other paper title documents, which is called near money but not as much liquid as money. Money is very liquid form of asset. That's why demand for money theory is also known as liquidity preference. And why its name is liquidity preference? Because money is very liquid form of asset and we prefer to keep money in cash form so that we can fulfill our all the basic requirements, because if we have money we can buy each and everything whatever is available in our country. But if we don't have money, how we can buy it? Because at present without money you can't buy any goods and services. But there are different forms of money is also going on at present, like digital money, debit card, credit card, plastic money. We can pay in this form also. But the desire of household and businesses to hold money or to hold asset in the form of money or in cash form. Demand for money is sometimes called the demand for liquidity because money is very liquid form of asset. There are so many types of assets. If you have house or any building property, that will also called asset, but that will not be too much liquid as money. So money is very liquid form of asset. So demand for money is sometimes called the demand for liquidity. And the liquidity of money leaves people like to hold and demand for money. Now the question arises that why people tend to hold money? What are the various purposes? What are the various objectives to hold money in cash form? And will we explain by Keynes' liquidity theory? Keynes was the great economist who gave this theory of liquidity preference, and according to Keynes, money is very liquid form of asset. That's why money is demanded by each and every person for not only medium of exchange or for this purpose only. Money is demanded for basically three purposes. Number one is transaction purpose, number two is precautionary purpose,
And number 3 is speculation purpose. Now the demand for money, why people hold money in cash form, that is have a demand for money. Number 1 purpose is transaction purpose, or it is also known as transaction demand for money. People need to hold money for the purposes of making everyday market purchases. We know that each and every person get income at a particular fixed time period. Some people earn income in the beginning of the month, some people take income at the last of the month, some people are daily wage earner, and some people take money after a long time period like 1 year, after 1 year or 2 years. So, but transactions can't be stopped. Transactions always done by person day to day. Our transactions are related with daily basis or very shorter time period, or that time period is known as market period. We have to do transactions, and for day to day transactions, like if we want to buy milk, bread, butter, these are our basic requirements, and for this perishable goods we need money, and for this purpose we have to keep money in cash form, because there is no synchronization between income and expenditure. If there is a good synchronization, if there is a good coordination between income and expenditure, then we don't need to keep money in cash form. We don't need to hold money in cash form. But if there is no synchronization between income and expenditure, if we are getting income in a very longer time period, but we have to spend money for day-to-day purposes, for day-to-day transactions, we need money. So in this way, we will keep more cash for fulfilling our requirements for day-to-day transactions. This purpose is related with level of income. If our income is higher, then we can keep more cash for transaction purpose. If our income is less, then we will keep less cash money for day-to-day transactions. So transaction demand for money is related with level of income, and it is directly and positively and proportionately related with level of income. That's why its diagram is always 45-degree line. It is not related with rate of interest. This transaction demand for money is only related with level of income. Now next purpose is precautionary demand. Precautionary demand means we know that future is uncertain. Any mishappening can be happened in future, like unemployment, accident, and theft, and any mishappening, illness. So to protect ourselves from these uncertainties, people also hold money for unexpected market transactions or for emergencies. This purpose for demand for money is also related with level of income. If level of income is higher, then demand for money for precautionary purpose will also be higher. If level of income falls, demand for money for precautionary purpose also falls. Its diagram will also same as transaction purpose diagram, 45-degree line, because there is a positive and direct and proportionate relationship between level of income and demand for precautionary purpose. Now next is speculative demand.
Some people also hold money to be able to take advantage of an investment opportunity in the near future. And Keynes mainly focused on this specific target or specific objective, like speculation purpose, that people always want to create multiple money with the help of existing money. That's why people invest their money in share market or in securities to gain maximum return. That's why people hold money in cash form for buying securities and to earn maximum benefit. This purpose of demand for money is related with rate of interest, not related with level of income. First two purposes are related with level of income. But this third purpose for demand for money is related with rate of interest. If rate of interest is higher, then demand for speculation purpose will be lower. And if rate of interest is lower, then demand for speculation purpose will be higher. So there is a negative and indirect relationship between demand for speculation purpose and rate of interest. That's why its diagram is always downward sloping curve. So these are three main specific purposes of holding money in cash form according to Keynesian approach. Now next is, this is the diagram of these three purposes, like transaction demand for money. If we are taking rate of interest on y-axis and demand for money for transaction purpose, we are taking on x-axis, then we will draw vertical line. Why this line is vertical? Because this vertical line is showing that transaction demand for money is not related with rate of interest. If rate of interest rises or falls, money demand will not be affected by it. If rate of interest increases, money demand will remain constant. If rate of interest falls, money demand will remain constant, because money demand for transaction purpose is directly related with only the level of income, not by the rate of interest. That's why curve will be vertical or parallel to the y-axis. But if we take level of income on y-axis and demand for money for transaction purpose on x-axis, then line will be 45 degree, which will show direct and positive relationship between income and demand for transaction purpose. Now next diagram is speculative demand for money. You know that speculative demand for money is related with rate of interest, not by the level of income. And it is inversely related with rate of interest. On y-axis we have written rate of interest. If rate of interest is more, then money demand for speculation purpose will be lower. If rate of interest falls, then money demand for speculation purpose will higher. So there is a negative and inverse relationship between money demand for speculation purpose and rate of interest. So the diagram will be downward sloping from left to right. And if we combine these two diagrams, then we will get total demand for money. Total demand for money is the sum of money demand for transaction purpose, money demand for precautionary purpose, and money demand for speculation purpose. If all these purposes demand for money added, then we can get total demand for money. And total demand for money we can show with the help of this third diagram. See, here one line is vertical, which is showing that
demand for money for transaction purpose and money demand for precautionary purpose is not related with rate of interest, so that diagram will be a vertical line parallel to the y-axis. And the other diagram is downward sloping curve. This downward sloping curve is showing that speculative purpose or speculative demand for money is inversely related with rate of interest. That's why this curve is downward sloping. So we can get total demand for money in this way. Here M by P, M is money demand, P is price level. M is money supply, M also represent money supply, P is price level, D is demand. And money demand is equals to, or total money demand is equals to LT. L is liquidity. L represent liquidity preference. And T is, or number one, or you can write T. T means transaction, P means precautionary, and SP means speculative purpose. First two purposes like LT and LP, both are related with the level of income, and level of income can be presented by Y. In economics, you know that Y is showing level of income and I means interest rate or investment. And speculative demand for money is related with rate of interest. So LSP or L2 in bracket R. Speculative purpose demand for money is the function of rate of interest. And the money demand for transaction purpose is the function of level of income. Precautionary purpose demand for money is the function of level of income. So we can combine these three purposes, then we can get total demand for money. And the total demand for money is the function of income and rate of interest. L is liquidity preference, Y is level of income, and R is rate of interest. So these are the diagrams of transaction demand for money, speculative demand for money, and the total demand for money. Now next is demand for money. You know that Keynes labeled total demand for money as liquidity preference. In particular case, at very low rate of interest, nobody wants to invest into bonds. Everybody expects the interest rate to increase and the price of bond to decrease. Because people always prefer to buy securities or shares or bonds at lower prices. When price of shares and securities or bonds are lower, then people will prefer to buy it. And if price of bonds and securities are higher, then people will prefer to sell it. Then they can earn maximum return. And people hold money, and money is infinitely interest elastic, graphically horizontal. This situation is called liquidity preference or liquidity trap. Liquidity preference is known as demand for money, but one situation occurs which is known as liquidity trap. On a certain level, in that case, rate of interest will become constant or fixed, and money demand curve will be perfectly elastic. When money demand curve is perfectly elastic, this situation is called liquidity trap situation. So liquidity trap is that situation when interest rate is constant, because we know that interest can never be zero. Rate of interest in the beginning, if it is higher, then people will invest their money in banks, not invest their money in securities. As well as rate of interest falls, people demand for speculation purpose will increase, and the diagram will be downward sloping, but rate of interest will fall
only by this certain point. If we achieve this certain level, then rate of interest will not fall beyond that certain level. At this, here people will hold money in cash form, and demand curve for money will be perfectly elastic or parallel to the x-axis. This perfectly elastic curve, this situation is called liquidity trap situation, which mainly arise in case of speculation purpose of demand for money. Now next is the demand for money. People demand money for two main reasons. One is to make purchases with it and to hold it as an asset. Either you can buy goods and services with the help of money, or you can buy asset like fixed assets, building, land, machines, equipments, etc. So people demand for money for two reasons: to make purchases and with it, and to hold it as an asset. But according to Keynes, money demand is mainly related with three purposes. People hold money in cash form for specifically fulfilling their three main purposes or three main goals. One is transaction purpose, second is precautionary purpose, and third is speculation purpose. So the demand for money as a medium of exchange is called the transaction demand for money. And the amount of money which people want to hold as a store of value is called the asset demand for money. So these are main two reasons behind the demand for money. Because demand for money concept is explained by different economics, in which some classical economics said that money is demanded only for medium of exchange, for transaction purpose only. But Keynes said that money is demanded for specifically three purposes, and Milton Friedman said that money is demanded for holding in form of wealth. That's why if people want to hold money in cash form for buying asset, for making or increasing their wealth, then people need money. So each and every economist said that demand for money is related with different aspects. Now, why would people want to hold money? That is, have a demand for money. These three purposes we have done, like transaction purpose, precautionary purpose, and speculative purpose. We have discussed earlier that people always demand for money for specifically these purposes. These first two purposes are related with level of income, and last purpose, speculation purpose, is related with rate of interest. Now next is increase in Y and shift in the money demand curve. Where is monetary equilibrium determined? Or we can determine the equilibrium in money market. What is money market? Money market is that market where money demand and money supply, both curves intersect each other. Money market is a place where we can buy money and we can sell or lend money, we can borrow money from that market at a particular rate of interest. In this case, we must have to understand what is money supply and what is the shape of money supply curve and what is the shape of money demand curve and how interest rate is determined, how monetary equilibrium can be determined. Money supply is the total quantity of money which is supplied by government, which is supplied by Reserve Bank of India or by commercial bank. So money is supplied by Reserve Bank of
India. We know that money supply is the main concept, and money is supplied by RBI, and RBI is the apex institution of monetary authority. Reserve Bank of India or central bank issue all the paper currencies, coins, notes, etc. But 1 rupee note is issued by Ministry of Finance, Government of India. Money supply is a stock concept because RBI issues paper currency at a particular point of time, not daily. That's why money supply curve is always vertical, parallel to the y-axis. But money demand is inversely related with rate of interest. As well as rate of interest falls, money demand rises. At higher rate of interest, money demand will be lower, and at lower rate of interest, money demand will be higher. So in this diagram, here money supply curve is vertical. Money supply curve is vertical, which is showing that there is no relationship between money supply and rate of interest. Either rate of interest rise or falls, money supply will remain constant, will not affected by rate of interest. But money demand curve is always downward sloping curve. According to Keynes, we know that in speculation purpose, money demand curve is always inversely related with rate of interest and curve will be downward sloping. If both curve intersect each other, rate of interest is determined. In this case, if money demand increases from MD0 to MD1, then this curve will shift to the upward or right hand side. Here, new equilibrium point we will get. At this new equilibrium point, money demand is higher, so rate of interest will also become higher from 7% to 14%. So in this case, if money demand increases, rate of interest increases. If money demand falls, rate of interest falls. But money supply is not affected by the rate of interest. So an increase in aggregate output or income shifts the money demand curve, which raises the equilibrium rate of interest. An increase in the price level has the same effect. If price increases, then people want to keep more money, then money demand will also increase. So if income increases, then money demand curve will shift to the right hand side. If price increases, then money demand will increase and curve will shift to the right hand side. So in these cases, money supply curve will be vertical or constant or parallel to the y-axis, and money demand curve will always slopes downward. So monetary equilibrium is always determined on that point where money supply and money demand both curve intersect each other. And if money demand increases, curve will shift to the right hand side. In this case, quantity of money will remain constant, but the rate of interest will rise, and vice versa. If money demand falls, curve will shift to the left hand side. New equilibrium point we will get, and the rate of interest will fall, but quantity of money will remain constant or same. So this is called monetary equilibrium, and shift in monetary equilibrium due to shift in demand. And we know that demand may be increase or decrease. If demand increases, curve will shift to the right hand side. If demand decreases, curve will shift to the left hand side. Now next is concept of money demand. We are doing this. Here is the money market. Money market is a place, money market is a
that market which deals with only the transactions of money. In this market, we can buy or we can sell only money. So this SM, S is supply, M is money. Money supply curve is vertical and money demand curve is downward sloping curve. So this is the diagram of initial determination of rate of interest. How interest rate is determined in money market? So it's very simple. In money market, rate of interest can be determined with the help of money demand and money supply. Who demand money? People always demand money. According to classical approach, money is demanded for only transaction purpose, but according to Keynes, money is demanded for three purposes, and according to Milton Friedman, money is demanded by increasing wealth, and if we want to invest our money in bonds, securities, share market, and in property, then we need money. So each and every economics give different aspects of holding money in cash form. So money supply curve is always vertical. When Fed means Federal Reserve System or RBI changes the money supply, then money supply curve will shift. Otherwise, at a particular point of time, money supply will remain constant. In this case, money supply curve will be vertical. If nominal GDP increases, then transaction demand increases and money demand curve will shift to the right hand side. And if asset demand for money increases, then money demand curve will also shifts to the right hand side. So money demand curve can be shifted either to the right hand side or left hand side. It depends upon that if there is an increase in demand for money, if transaction demand for money is increasing, if your income level is increasing, then money demand will rise. If income falls, money demand falls. If asset demand increases, then money demand will increase. If asset demand will decrease, then money demand will also decrease. So this monetary equilibrium can be shifted. It can be shifted either to the change in money demand or in change in money supply. Next is the money market and the slope of aggregate demand curve. The money market, we can show that money market always determine the rate of interest with the help of money supply and money demand curve. Money supply curve is vertical, money demand curve is downward sloping curve, and rate of interest is written on y-axis, and on x-axis quantity of money we can write, and money supply is vertical. Here money demand curve, initially it is this. So equilibrium point is determined where MD and MS curve intersect each other. Initial rate of interest is R1. If money demand increases, then money demand curve will shift to the right hand side. In this case, rate of interest will rise, but the quantity of money will remain constant. Now we can derive aggregate demand curve. Aggregate demand curve is always downward sloping curve, which shows the inverse relationship between price and quantity demanded. At higher price, demand will be lower, and at lower price, demand will be higher. So aggregate demand is the total demand of goods and services by all country people is called aggregate demand. And this aggregate demand curve slope is always downward because it is inversely related with the level of price. So this is the money market demand curve and money market supply curve, how rate of interest is determined and how we can derive aggregate demand curve with the help of
this money market equilibrium. If rate of interest increases, it will turn reduces the quantity of goods and services demanded. Because at higher rate of interest, people will hold money for speculation purpose. They will buy more securities. They will invest their money in shares or in bonds to gain maximum return. In this case, demand will be lower. And at lower rate of interest, people will hold money in cash form. They will not invest their money in banks. In this case, demand will be higher. So at higher price, demand will be lower, and at lower price, demand will be higher. If there is an inverse relationship between price and demand, then curve will be downward sloping. Now next is, this is the shift in monetary equilibrium due to shift in money supply. We know that money demand can change either to the right hand side or left hand side. Curve can shift. It depends upon if demand is increasing or decreasing. Same as money supply can also increase or decrease. RBI can issue more paper currency as per the requirement of the country people. If we need more money, then RBI will issue more paper currency, coins, notes, etc. In this case, money supply will rise. And if RBI wants to control inflationary situation, then RBI will restrict the credit creation process and money supply will decrease. So RBI can increase the money supply and can decrease the money supply. We know that money supply curve is always vertical, and there here SM, here supply, S is showing supply, M is money. So money supply, initial money supply curve is this, which is showing SM, and here quantity of money is Q, and money demand curve is downward sloping curve, where money supply curve and money demand curve both intersect each other. Rate of interest is determined. If money supply falls, then money supply curve, which is vertical, it will shift parallel to the left hand side or leftward. When money supply falls, this curve intersects demand curve at this point. At this point, rate of interest will higher and quantity of money will fall. So if money supply falls, then rate of interest will become higher. And vice versa. If money supply increases, then curve will shift to the right hand side, parallel, vertical curve. This vertical curve will shift to the right hand side. In this case, supply of money will rise and rate of interest will fall. So money supply curve can affect the rate of interest. If money supply increases, rate of interest will fall. If money supply falls, then rate of interest will rise. Now next is speculative demand for money. We have discussed this demand for money purpose. According to Keynes, individual could hold wealth in two ways. One is in a cash form and other is in form of bonds. People purchase bonds and securities for earning profit. As people purchase bonds at lower price and sell it at higher price, then they can earn maximum profit. Whenever a person keep money for purposes of purchasing bonds or purchasing shares is known as speculative demand for money. And the speculation demand for money is the main purpose of holding money in cash form according to J.M. Keynes. Next is, what is the meaning of this concept of hot money? Hot money is that money which is moving rapidly from one investment to another. That money can move
That money can move from one place to another place, from domestic to international level. Money earned from illegal activities. So hot money, and this money is generally used for investing money in those countries where people are expecting that they will earn higher rate of return. If we take an example, if interest rate is higher in our country, but in abroad interest rate is lower, then abroad people will invest their money in India to gain maximum return on their investment. So that money will be called hot money. So hot money can move rapidly from one investment to another, and hot money can move rapidly internationally. Next is hot money in short-term investment. Portfolio investment is that investment in which we can buy securities or we can invest our money in paper-traded documents like shares, bonds, debentures, etc. That is called portfolio investment, and it may be short-term investment portfolio in a foreign country or short-term loan in a foreign banks. So there are main two types of hot money. One is short-term investment portfolio in a foreign country, and next is short-term loan in a foreign bank. Now next is the theory of liquidity preference. You know that money is a very liquid form of asset, and money demanded is also known as liquidity preference. Money demand reflect how much wealth people want to hold in liquid form. For simplicity, suppose household wealth includes into only two assets. One is money, which is very liquid but pays no interest, and next is bonds, which pay interest and price level, which influence the money demand. So money demand is also known as the theory of liquidity preference. This is the curve of liquidity trap and liquidity preference theory. We can show this theory with the help of this diagram. Here we can show three approaches. One is Keynesian range, next is intermediate range, and last is classical range. If this diagram is vertical, which is parallel to the y-axis, this range is called classical range, because according to classical, money is demanded only for transaction purpose, for day-to-day transactions, because money is a medium of exchange, and rate of interest will not affect the money demand. And according to Keynes, money demand is mainly for specifically speculation purpose, which is related with rate of interest, and which also show this situation of liquidity trap. This liquidity trap situation arises when rate of interest falls continuously, but after reaching a certain level, beyond that level, we can't decrease the rate of interest. At this fixed rate of interest, money demand curve will become perfectly elastic or horizontal parallel to the x-axis. So this situation is called liquidity trap situation, and liquidity trap situation occurs in case of speculative demand for money, which is known as Keynesian range. And in between of classical range and Keynesian range is known as intermediate range. Intermediate range is this. Intermediate range is the middle range of both classical and Keynes. Classical range is vertical, Keynesian range is horizontal, but in between of vertical and horizontal, the range which lies, that is called intermediate range. So these are the three ranges, and liquidity preference theory is showing with the help of this diagram
This vertical diagram is showing that transactionary plus precautionary purpose demand for money is not related with the rate of interest because it is related with only the level of income. That's why this curve is vertical, because this vertical curve is showing that money demand for transaction purpose and money demand for precautionary purpose is inelastic towards rate of interest because it is perfectly or proportionately changed according to the change in only the level of income, not by the rate of interest. At third, uh, which this diagram, which is perfectly elastic, it shows speculative demand for money, and it is inversely related with rate of interest. As well as rate of interest falls, money demand for speculation purpose rises, but after reaching a certain point, rate of interest will become constant or fixed. At this point, money demand will become perfectly elastic or horizontal line. This situation is called liquidity trap situation. So this is the main theme of this liquidity preference theory. Now next is money market liquidity preference model. You know that money supply curve is always vertical, money demand curve is always downward sloping curve, where both curve intersect each other. Equilibrium point is determined. At this equilibrium point, rate of interest will be determined, and this equilibrium rate of interest can vary, can change, depends upon either there may be increase in money demand or money supply. If money demand increases, curve will shift to the right hand side. If money demand falls, curve will shift to the left hand side. If money supply increases, then curve will shift to the parallel right hand side and vertically. And if money supply falls, then money supply curve will shift to the left hand side, vertically shift. Money supply, who can increase money supply and who can decrease money supply? RBI can increase the supply of money and RBI can decrease the supply of money. If money supply increases, rate of interest will fall. If money supply decreases, rate of interest will rise. If money demand increases, money supply remains constant, then rate of interest will rise. If money demand falls, money supply will remain constant, then rate of interest will fall. So this is money market or liquidity preference model. Now next is total demand for money. You know that total demand for money is related with the transaction demand for money, precautionary demand for money, and speculative demand for money. And if we add all these purposes of demand for money, then we can get total demand for money. Next is the theory of liquidity preference and the downward sloping aggregate demand curve. The following graph shows that money market in a hypothetical economy, the central bank in the economy is called like Fed. Assume that the Federal Reserve System or central bank or RBI fixes the quantity of money supplied. Suppose the price level increases from 90 to 105. In this case, money demand will fall, and if money demand falls, then curve will shift to the left hand side. In this case, rate of interest will also fall. So after increase in the price level, the quantity of money demanded, initial rate of interest is 9, will be decreased, and then the quantity of money supplied by the Fed at this rate of interest, people will try to decrease their money holdings. In order to do so, people will decrease bonds and other interest bearing assets, and bonds issuer will find that they will know less interest rate until the money market reaches its new equilibrium at an interest rate of what percent? If rate of interest is higher, then money demand will be lower. So we can conclude from the today's session that we have discussed in today's session liquidity preference theory. Money is a medium of exchange. Money has a store of value. Money is a unit of account. In first two creates demand for money. So in today's session we have discussed the demand for money concept or liquidity preference theory, and we have done all the topics
of principles of macroeconomics in all these BECC 133 sessions. I hope that you understand all these topics clearly. Thank you.
I am Dr. Angeriya, Professor of History, Usmania University, from Hyderabad IGNOR Regional Center. ఈరోజు మన ఈ IGNOR రీజనల్ సెంటర్ హైదరాబాద్ ఛానల్ నుంచి BHIC 132 book History of India from 300 CE to 1206 CE ఉన్నటువంటి బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 8 మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ యూనిట్ ది పాలిటీ, రిలీజన్ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్. అంటే గుప్తా పీరియడ్ గుప్తానంతరము పాలిటీ, ఎర్లీ మిడివల్ పీరియడ్లో పాలిటీ ఎలా ఉంది, రిలీజన్ ఎలా ఉంది అండ్ కల్చరల్ డెవలప్మెంట్స్ ఏమున్నాయని ఈరోజు 3 మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ మీద నుంచి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఫస్ట్ పాలిటీ. మొట్టమొదట పాలిటీ చూసుకోవాలి. ఏది గుప్తా పీరియడ్ నుంచి ఈ పీరియడ్ ఎర్లీ మిడివల్ పీరియడ్లో, అది పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో, అంటే పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో ఆర్ గుప్తా పీరియడ్లో నుంచి పాలిటీ మారుతుంది. అంటే ఈ పాలిటీ అనేది ఎలా ఉన్నది, ఏది గుప్తా పీరియడ్లో, పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో, ఎర్లీ మిడివల్ పీరియడ్లో ఎలా ఉన్నది అనేది. ఈ పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే, పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్లో గుప్తా పీరియడ్, పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ కాకుండా డిజింటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్, ఫ్యూడల్ సిస్టమ్, పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ ఫ్యూడల్ సిస్టమ్ ఉందని చెప్తున్నాం. ఈ ఫ్యూడల్ సిస్టంలో హైయెస్ట్ అథారిటీ ఎవరంటే కింగ్ ఈ సుప్రీం. అన్ని పవర్స్ అన్నీ కూడా కింగ్ దగ్గరనే ఉంటాయి. కానీ కింగ్కు అంటే రాజుకు మరి సహాయపడటానికి మంత్రి మండలి ఉంటుంది. అంటే మంత్రి పరిషత్ అంటారు. అది మౌర్యన్ పీరియడ్లో బలంగా మంత్రి పరిషత్ కనిపిస్తుంది, కానీ గుప్తా పీరియడ్, పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో మంత్రి పరిషత్తు బాగా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది, కానీ మంత్రి పరిషత్ ఉంటుంది. ప్రతి రాజుల కాలంలో మంత్రి పరిషత్తు మంత్రులు ఉంటారు. దాంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి మంత్రులు ఎవరయ్యా అంటే సంధి విగ్రహ అంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ వార్ అండ్ పీస్ అండ్ ఫారిన్ అఫైర్స్. సంధి చేసుకునేటువంటి వాడు సంధి విగ్రహ. ఫారిన్ అఫైర్స్ చూసేవాడు, వార్ అండ్ పీస్ చేసేవాడు సంధి విగ్రహ అనేవాడు. దాంట్లో మంత్రులు. ఇంకా ఒకటి బలాధికృత అండ్ మహాదండ నాయక. బలాధికృత అండ్ మహాదండ నాయక అంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆర్మీ యొక్క దండనాయకుడు, ఆర్మీ యొక్క మినిస్టర్ వాడు. అయితే ఈ ఒక్కొక్కసారి సంధి విగ్రహ మరి మహాదండ నాయక కూడా ఒకడే ఉన్నాడు. ఎప్పుడు ఈ గుప్తా పీరియడ్లో సముద్రగుప్తుని యొక్క అలహాబాద్ శాసనాన్ని రచించినటువంటి వాడు హరిసేనుడు, చర్చించినటువంటి హరిసేనుడు వాడు సంధి విగ్రహ పోస్టులో ఉన్నాడు, మహాదండ నాయక పోస్టులో ఉన్నాడు, ఈ పోస్టులో కూడా ఉన్నాడు. సో ఆ విధంగా మొత్తం మీద రాజు ఉన్నాడు, రాజు సర్వాధికారికి అసిస్ట్ చేయడానికి మంత్రి పరిషత్ ఉంటుంది. మంత్రి పరిషత్ కింద బ్యూరోక్రసీ కూడా ఉంటుంది. ఒక డిపార్ట్మెంట్స్ హెడ్స్ కూడా ఉంటారు. మంత్రులకు మరి
సాయం చేయడానికి డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. వివిధ డిపార్ట్మెంట్ విభజించబడి ఉంటుంది. అంటే బుక్తీస్ ఉంటారు, బుక్తీస్ ప్రాంతాలు, ప్రావిన్సెస్ ప్రాంతాలు, బుక్తీస్ హెడ్ అయితే నాడు ఓలనాడు ఇలా ఉన్నటువంటి యొక్క పీరియడ్లో నగరాసు, పురాసు, పట్టణాసు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పట్టణాసు, రిలీజియస్ పట్టణాసు ఉన్నాయి. పట్టణాలు ఉన్నాయి. ఆ పట్టణాల మీద మర్చెంట్, మరి ట్రేడర్, ఇంకా క్రాఫ్ట్స్ మెన్ వీళ్ళు సభ్యులుగా ఉంటారు. వాళ్ళు ఆ పట్టణం తర్వాత విషయం మీద విషయం, మరి భుక్తి మీద ఉపాధి, మరి మొత్తం అధికారం ఎవరు ఉన్నారంటే రాజు, కింగ్. మరి ఇది కాకుండా ఇంకోటి ఏముంటాయంటే ఈ కాలంలో గుప్తా పీరియడ్ లో, పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్ లో సామంత రాజులు కూడా ఉన్నారు. ఫిడిటరీ చీఫ్ సామంత రాజులు, సామంతులు కూడా రకరకాలు ఉన్నారు. ఇంకా ఏంటంటే ఆర్మీ ఉంటుంది. ఆర్మీ పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఇది యూనిఫైడ్ పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ కాదు, డిజింటిగ్రేటెడ్ పొలిటికల్. ఒక రాజు మొనార్కు కొంత ఏరియాని అతను డైరెక్ట్ గా పరిపాలన చేసుకుంటాడు. మిగతా ఏరియాలంతా కూడా సామంతులు స్వతహాగా పరిపాలించుకుంటారు. కానీ సామంతులు ప్రతి సంవత్సరం యాన్యువల్ పేమెంట్ చేస్తారు, కాంట్రిబ్యూషన్, ట్రిబ్యూటరీ అంటారు దాన్ని. తర్వాత మరి సైన్యాన్ని పంపుకుంటారు. ఈ విధంగా ఫ్యూడల్ పాలిటీ ఉంటుంది. గుప్తా పీరియడ్ లో, పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్ లో ఫ్యూడల్ పాలిటీకి మరి రాజు రథాలు పోవాలి, రథ ఫోర్స్, నావికా ఫోర్స్ ఉండేది. ఈ ఆర్మీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మహాదండ నాయకుడు లేదా ఆర్మీ చీఫ్ ఎవరంటే రాజు మొత్తం. సో ఈ విధంగా రాజు ఎలా పరిపాలిస్తాడంటే ధర్మశాస్త్రాల ఆధారంగా ధర్మాన్ని పాటిస్తూ, ధర్మ సూత్రాలను పాటిస్తూ పరిపాలించాలి. ఇష్టం వచ్చినట్టే రాజు పరిపాలన చేయడానికి లేదు. రాజు మరి జుడిషియరీ ఏముంటుందంటే, రాజు జుడిషియరీలో కంటక శోధన అనేది క్రిమినల్ కేసెస్ ఉంటాయి, సివిల్ కేసు ధర్మాసనాలు 2 కోట్లు ఉంటాయి. మరి పనిష్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. అయితే పనిష్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే క్యాస్ట్ను బట్టి, ఎక్కువ కులస్తుడు అయితే తక్కువ పనిష్మెంట్, తక్కువ కులస్తుడు అయితే ఎక్కువ పనిష్మెంట్. ఇలా క్రైమ్స్ ఒకే క్రైమ్ అయినప్పటికీ ఈ జడ్జిమెంట్ ఒకే విధంగా ఉండవు. తక్కువ కులస్తునికి ఎక్కువ శిక్ష, ఎక్కువ కులస్తునికి ఎక్కువ వర్ణము ఉన్న వారికి తక్కువ శిక్ష, ఇట్లా ఉండేది జ్యుడిషియల్ వ్యవస్థ. ఈ విధంగా ఫ్యూడలైజేషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పాలిటీ ఉన్నది ఏది గుప్తా పీరియడ్ లో, పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్ లో. సో ఇది ఫ్యూడలైజేషన్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్. తర్వాత రిలీజియన్ ఎలా ఉంది,
ఈ యొక్క గుప్తా పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్ లో రిలీజన్ ఏముందంటే, గుప్తా పీరియడ్ లో పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్ ఈ అన్నింటిని చదవడానికి మనకు ఆధారాలు ఏంటంటే ఇన్స్క్రిప్షన్స్. ఈ అన్నింటికి ఆధారాలు ఇన్స్క్రిప్షన్స్. అది కాకుండా మరి ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ కాకుండా రాయల్ ఆర్డర్స్ లేదా ఆ కాలంలో కవులు పండితులు రాసినటువంటి యొక్క వంశావళి లేదా చరిత్ర, హర్ష చరిత్ర బాణభట్టుడు రాశాడు. సో గుప్తుల కాలంలో త్రిరత్నాస్ ఉన్నారు, నవరత్నాస్ ఉన్నారు, నవరత్న పోయిట్స్ ఉన్నారు గుప్తుల కాలంలో. అట్లా హర్షుని చరిత్రను బాణభట్టుడు రాశాడు. గుప్తుల కాలంలో ఉన్నటువంటి వాడు విశాఖదత్త ముద్రా రాక్షసు రాశాడు, దేవి చంద్రగుప్తుడు రాశాడు, కాళిదాసు అభిజ్ఞాన శాకుంతలం, ఇలా కాళిదాసు, తర్వాత వరహమీర బృహస్సంహిత, మరి ఇలా వాత్సాయన కామసూత్ర, ఇవన్నీ మరి ఆ కాలంలో మరి ఈ విధంగా గుప్తా పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో గుప్తులు లేటర్ గుప్తాసు లేదా హర్షవర్ధనుడు. మరి సౌత్ ఇండియాలో ఎవరైనా అంటే పరిపాలించేది ఆ టైంలో పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో కడంబాసు, చాళుక్యాస, బాదామి, పల్లవాసు, మరి ఆ తర్వాత చోళాసు, చేరాసు, పాండ్యాసు, వీళ్ళు పరిపాలిస్తున్నారు. ఈ విధంగా మరి భారవీస్ కిరాతార్జనీయం, దండిని, దశకుమార చరిత్ర, ఈ విధంగా పురాణాసు, మరి మహాభాగవత రచనలు, ఆల్వార్ నాయన సెయింట్స్ యొక్క రచనలు, ఇవన్నీ కూడా మరి మనకి ఆధారాలను తెలుస్తుంది. తర్వాత రిలీజియన్ ఎలా ఉంది, రిలీజియన్ ఏ రిలీజియన్ ఉందంటే ఈ పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్ లో ఈ వేదిక్ హిందూయిజం పోయి, వేదిక్ హిందూయిజం అంటే యజ్ఞయాగ హిందూయిజం పోయి ఏమి హిందూయిజం వచ్చింది, వైష్ణవ శైవ మత భక్తి హిందూయిజం వచ్చింది. బ్రాహ్మణ హిందూయిజం పోయి భక్తి హిందూయిజం వచ్చింది నార్త్ ఇండియాలో. ఈ విధంగా పాలిటీలో ఎవరయ్యా అంటే బ్రాహ్మణులు ప్లస్ ఈ యొక్క రాజు, ఈ రూలింగ్ క్లాస్, మరి వారియర్ క్లాస్, వీళ్ళందరికీ వీళ్ళ ముగ్గురు అలయన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి పరస్పరం తోడ్పడుతుంటారు. ఆ విధంగా తక్కువ కులం వాడు రాజైనప్పటికీ, శూద్రుడు రాజైనప్పటికీ వాడు నేను సూర్యవంశం చంద్రవంశం అని పోగొడుతున్నారు ఎవరు, బ్రాహ్మణులు. కాబట్టి ఈ యొక్క పాలిటీలో ఈ ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర వహించేదంటే ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఎవరికి ఇచ్చినారంటే ఈ పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్ ఎవరికి ఇచ్చారు, బ్రాహ్మణులకి ఇచ్చారు, బుద్ధిస్ట్ మోనస్ట్రీస్ ఇచ్చినారు, మరి ఆఫీసర్స్ ఇచ్చినారు, ల్యాండ్ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చినారు. అసైన్మెంట్స్ అంటే ఇంత భూమి మీద ఈ యొక్క విలేజ్ మీద వచ్చే ఆదాయం అంతా. ఆ విధంగా టెంపుల్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఆ విధంగా రిలీజియన్ ఏ రిలీజియన్ వచ్చిందంటే మొట్టమొదటి రిలీజియన్ ఎక్కడ అంటే రిలీజియన్స్ ఆరిజిన్ అంతా కూడా నార్త్ ఇండియా నుంచి, కానీ నార్త్ ఇండియా నుంచి సౌత్ ఇండియాకి స్ప్రెడ్ అయింది రిలీజియన్స్ అని. ఆ విధంగా ఈ యొక్క గుప్తా పీరియడ్ పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్ వచ్చే వరకు మరి ఇంతకుముందు వేదిక్ గాడ్స్ ఇంద్ర, రుద్ర, వరుణ, మిత్ర ఇవన్నీ పోయి ఏమొచ్చినాయి, విష్ణు అవతారం, శివ, శైవిజం, వైష్ణవిజం. ఈ వైష్ణవి టెంపుల్స్ వచ్చినాయి. దేవగరావు మధ్యప్రదేశ్లో శివ వైష్ణవ టెంపుల్, విష్ణు టెంపుల్ దేవగర మధ్యప్రదేశ్, విష్ణు టెంపుల్. తర్వాత బిట్రగాన్ సేవేట్ టెంపుల్స్ మధ్యప్రదేశ్లోని. సో ఈ విధంగా గుప్తుల కాలంలో, పోస్ట్ గుప్తుల కాలంలో సేవేట్ వైష్ణవేట్ గాడ్స్ వచ్చారు. ఆ విధంగా త్రిమూర్తిస్, బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర త్రిమూర్తిస్ వచ్చారు, త్రిమూర్తులు. ఈ విధంగా వీళ్ళకు త్రిమూర్తులకు ఏంటి అంటే ఆ యొక్క ఇంత ముందు వేదిక్ రిచువల్స్ కాకుండా భక్తి హిందూయిజం వచ్చిందంటే, భక్తి అంటే టెంపుల్స్ కట్టి టెంపుల్స్ను ప్యాటర్నైజ్ చేస్తూ రాజులు ఏమని చెప్పారు, భక్తి అంటే భక్తుడు భగవంతునికి మధ్య సంబంధాన్ని పెట్టారు.
ఇంతకుముందు ఏంటి బ్రాహ్మణులు యజ్ఞయాగాలు చేస్తుండేవారు. కానీ ఇప్పుడు భక్తి హిందూయిజంలో ఏమొచ్చిందంటే, భక్తి హిందూయిజంలో వేదిక్ రిచువల్స్ కూడా ఉంటాయి. యజ్ఞయాగాలతో పాటు మరి భక్తి, డివోషన్ టు ది గాడ్, భక్తి టు ది గాడ్ వల్ల అంటే డైరెక్ట్గా భగవంతునికి భక్తునికి మధ్యవర్తిగా మరి ఈ డైరెక్ట్ రిలేషన్ కల్పించారు. ఆ విధంగా ఆ యొక్క డైరెక్ట్ రిలేషన్ వానికి ఇష్టమైనటువంటి శివ గాడ్నైనా విష్ణు గాడ్నైనా, ఇంకా శివ సేవిజంలో కూడా ఏంటంటే పాశుపత సేవిజం, కాలముఖ సేవిజం వచ్చినాయి. విష్ణువులో కూడా అవతారాలు, విష్ణు అవతారంలో ఎవడంటే శ్రీ మహావిష్ణువు కాకుండా కృష్ణావతారం, రామావతారం, తర్వాత దశావతారం శ్రీ మహావిష్ణు, ఇలా రిలీజియన్స్ వచ్చినాయి. అంటే భక్తి హిందూయిజం వచ్చింది. భక్తి మూమెంట్, భక్తి హిందూయిజానికి ఏం చేసినారంటే ఇక్కడ టెంపుల్స్ కట్టేయడం మొదలు పెట్టారు. టెంపుల్స్ భక్తి కోసం, భక్తి అంటే భక్తుడు భగవంతుని చేరుకోవడానికి భక్తి చాలు. అంటే ఇక్కడ రెండు రిచువల్స్ ఉంటాయి, వేదిక రిచువల్స్ ఉంటాయి, ప్లస్ భక్తి, రెండు మీట్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ. భక్తి హిందూయిజంలో రెండు అంటే ఎవడు దీంట్లో డామినెన్స్ ఎవరిది? బ్రాహ్మణ్స్. భక్తి హిందూయిజంలో ఆర్ భక్తి మూవ్మెంట్ లో డామినెన్స్ ఎవరిదంటే బ్రాహ్మణులు. నార్త్ ఇండియాలో బ్రాహ్మణ్ డామినెన్స్ వచ్చింది. అయితే ఈ భక్తి అనేది ఒక వేదిక్ బ్రాహ్మణిజం ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ భక్తి బ్రాహ్మణిజం అనేది కాకుండా ఈ యొక్క పీరియడ్ లో, గుప్తా అండ్ పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్ లో ఏమైందంటే ఈ హెటరోడాక్స్ సెక్ట్స్ ఏదైతే బుద్ధిజం, జైనిజంలో కూడా భక్తి అనేది వచ్చింది. అది ఏంటి? మహాయానమ భక్తి మహాయానమ బుద్ధిజం అంటే ఏంటి? బుద్ధుడు ఒక అవతారంగా పూజింపబడుతున్నాడు. ఆ విధంగా హిందూయిజంలో కూడా విష్ణు, శ్రీ మహావిష్ణువు, శివుడు మరి అవతారంగా శివ గాడు, సేవేట్ గాడు, విష్ణు గాడు, అంటే గుప్తులు మొత్తం ఇవి వైష్ణవ. గుప్తా కాలంలో ఇది విష్ణు భక్తి ఎక్కువగా ఉండేది. ఆ తర్వాత పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్ లో హర్ష, ఆ తర్వాత పీరియడ్ లో సేవేట్ గాడు 6th 7th 8th సెంచరీలో సేవిజం, పాశుపత, కాలముఖ, సేవిజం, జైనిజం, బుద్ధిజంలో కూడా మహాయానమ పూజ పునస్కారం వచ్చేసింది. అదేవిధంగా జైనిజం బుద్ధినే కాకుండా బోధిసత్తులను కూడా పూజించడం మొదలు పెట్టారు. బుద్ధిజం బోధిసత్తులను కూడా పూజించడం మొదలు పెట్టారు. సో అదేవిధంగా జైనిజంలో కూడా యక్షిని అని జైన్ తీర్థాంకరులను పూజించడం, మరి యక్షిని కూడా పూజించడం మొదలు పెట్టారు. ఈ విధంగా పూజా విధానము, టెంపుల్ కల్చర్ వచ్చింది. మరి ఈ విధంగా మోనస్ట్రీస్ కు ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చారు, ల్యాండ్ రెవెన్యూ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చారు. మరి ఈ బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చారు అగ్రహార, మరి బ్రహ్మదేయ విలేజెస్, మరి అది కాకుండా టెంపుల్స్, దేవదానాలు విలేజెస్, అది మోనస్ట్రీస్, మరి ఉద్యోగస్తులు కూడా. సో ఈ విధంగా హైరార్కియల్ ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ కూడా వచ్చింది ఈ కాలంలో. ఫ్యూడలిజంలో ఎవరైతే కింగ్, మొత్తం ల్యాండ్ అధిపతి కింగ్, తర్వాత ఎవడైతే డోని పొందిన ల్యాండ్ ఎవడైతే పొందిందో వాడు, ఆ తర్వాత మరి ల్యాండ్ పొందిన వాడికి మొత్తం అన్ని సర్వాధికారాలు ఇచ్చాడు. అక్కడ ఉన్న పనిష్మెంట్స్ ఇచ్చేది లేదా ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అంతా కూడా ఆ డోనీకే ఇచ్చారు. ఎవడైతే భూమి పొందాడో వానికి. అంటే దీనివల్ల రాజు కానీ సామంత రాజు కానీ కొన్ని యొక్క ట్యాక్స్ వాళ్ళు వదులుకోవాల్సి వచ్చింది, ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు. సో ఆ విధంగా టెంపుల్స్ కూడా ల్యాండ్స్ టెంపుల్ బికేమ్ ఏ సెంటర్ ఆఫ్ ది పాలిటీ, సెంటర్ ఆఫ్ ఆల్ సెరమనీస్, పట్టాభిషేకం కానీ మరి ఫెస్టివల్స్ కానీ ఆ టెంపుల్ సెంటర్, విలేజ్ ఎకానమీ, టెంపుల్ సెంటర్ పాలిటీ, ఎకానమీ, సోషల్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ అన్ని కూడా టెంపుల్ సెంటర్ గా ఉత్సవాలు జరగటం, మరి రాజులు
రావడం, ఆ టెంపుల్స్ ప్లేసెస్కు, ఆ యొక్క టెంపుల్స్లో పూజా పునస్కారాలు, ఈ విధంగా ఎవరైతే బ్రాహ్మణులు, రాజులు అలయన్స్ యాక్సిస్ ఉన్నది. కాబట్టి పరస్పరం సహకరించుకొని భక్తిని పెంపొందించారు. ఈ భక్తి అనేది ఈ హిందూయిజంలోనే కాకుండా బ్రాహ్మణిజం పోయి భక్తి బ్రాహ్మణిజం, ఆ భక్తి హిందూయిజం, భక్తి భక్తి అది ఆ భక్తి మూమెంట్, ఆ డివోషన్ టు ది గాడ్ అనేది బుద్ధిజంలో వచ్చింది, జైనిజంలో వచ్చింది. ఇది నార్త్ ఇండియాలో రిలీజియస్ డెవలప్మెంట్. ఈ నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న రిలీజియస్ డెవలప్మెంట్స్ కు టెంపుల్స్ కట్టడం మొదలుపెట్టారు. ఈ నార్త్ ఇండియా నుంచి మన ఉత్తర భారతదేశం నుంచి టెంపుల్ కల్చర్ అయితేంది, భక్తి హిందూయిజం అయితేంది, దక్షిణ భారతదేశం ప్రాచీనం. ఆ విధంగా ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి పాకింది. దక్షిణంలో వచ్చినటువంటి యొక్క మార్పులు, హిందూయిజంలో వచ్చిన మార్పులు ఏంటంటే భక్తి సెయింట్స్ ఎవరు, ఆ నాయనార్ సెయింట్స్ 63 మంది నాయనార్ సెయింట్స్, అంటే సేవేట్ సెయింట్స్, ఆల్వార్ సెయింట్స్. ఆల్వార్ అంటే వైష్ణవేట్ సెయింట్స్ అండ్ సేవేట్ సెయింట్స్ మతా స్థాపించారు. మరి ఆల్వార్ సెయింట్స్ ఈ విధంగా ఆల్వార్లు, నాయనార్లు కీర్తనలు పాడుకుంటూ ఈ భక్తి మూమెంట్ ను సౌత్ ఇండియాలో ప్రచారం చేశారు. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క బాదామి చాళుక్యులు వైష్ణవేట్స్, ఆ తర్వాత పల్లవులు సేవేట్స్, సో ఆ విధంగా చోళులు సేవిజం, సో ఆ విధంగా వైష్ణవిజం, సేవిజం, భక్తి హిందూయిజం, ఆల్వార్లు, నాయనార్లు, వీళ్ళు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ కూడా, ముఖ్యంగా క్యాస్ట్, ఈ బ్రాహ్మణిజంలో క్యాస్ట్ అన్టచబిలిటీ, క్యాస్ట్ ఉంటుంది, అంటరాంతరం, హైరార్కీ రిలీజన్ ఉండేది. కానీ ఇక్కడ భక్తుడు భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఏ క్యాస్ట్ అవసరం లేదు, అన్ని క్యాస్ట్ల వాళ్ళు ఎందుకు. సో ఆ విధంగా డైరెక్ట్ రిలీజియన్ అస్పృశ్యులు, ఈ విధంగా ఆల్వార్ సెయింట్స్లలో, నాయనార్ సెయింట్స్లలో కూడా ఉమెన్ వచ్చింది. ఉమెన్ ఆండాల్, ఉమెన్ మరి అమ్మాయి ఉమెన్, నాయనార్లు, ఆండాల్, ఆల్వార్లు. సో ఆ విధంగా మరి లోయర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు కూడా ఈ నాయనార్లు, ఆల్వార్లు సెయింట్స్ గా మరి మారారు. కాబట్టి ఈ వీళ్ళ యొక్క నాయనారు, ఆల్వార్ సెయింట్స్లలో ఈ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ లేకుండా అన్ని కులాలను వాళ్ళు చేర్చుకున్నారు. కాబట్టి ఇది బాగా ప్రబలించింది. ఏది ఈ యొక్క భక్తి మూమెంట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా, రిలీజియస్ భక్తి మూమెంట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా, ఆల్వార్ సెయింట్స్, నాయనార్ సెయింట్స్ 7th 8th సెంచరీలో బాగా సౌత్ ఇండియాలో ఇది ఎక్కడ ఈ పల్లవాస్ పీరియడ్లో మహాబలిపురం వ్రతాలు కట్టించారు. కైలాసనాథ్ టెంపుల్, కైలాస్ టెంపుల్ అయితే కాంచీపురం కైలాస్ టెంపుల్ శ్రీశూర్. సో ఆ విధంగా పల్లవులు, చోళులు, చేరాసు, బాదామి చాళుక్యులు, సేవేటు, వైష్ణవేటు టెంపుల్స్ కట్టించారు. సో ఈ విధంగా భక్తి మూమెంట్ ఈ సౌత్ ఇండియాలో మరి బాగా ప్రాచీన. నార్త్ ఇండియా కన్నా భక్తి మూమెంట్ సౌత్ ఇండియాలో మరి పురాణ, రామాయణ, మహాభారత, మరి దశావతారం, శ్రీ మహావిష్ణు, మరి రామావతారం, కృష్ణావతారం, విష్ణు అవతారం, వరావతారం, ఈ దశావతారం, శ్రీ మహావిష్ణు, ఈ ఎపిక్ రామాయణ, మహాభారత స్టోరీస్ కూడా, కథలు కూడా సౌత్ ఇండియాలో మరి ఈ సెయింట్స్ ద్వారా, సెయింట్స్ కుల మతాలకు అతీతంగా భక్తి మూమెంట్ ప్రబలి భక్తి హిందూయిజం వచ్చింది. అది సౌత్ ఇండియాలో కూడా మరి ఈ విధంగా భక్తి హిందూయిజం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో వీళ్ళకు ఈ అన్నిటికీ అన్ని బుద్ధిగా ఏది పాయియాన్ వచ్చేటప్పటికీ బుద్ధిజం నశించిపోయి సౌత్ ఇండియాలో, మరి నార్త్ ఇండియాలో బుద్ధిజం బయట మహాయానమో బుద్ధిజం మరి బయట దేశాల్లో ఎక్కడ చైనాలో, జపాన్, కొరియాలో, శ్రీలంక, మరి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో బుద్ధిజం అండ్ హిందూయిజం స్ప్రెడ్ అయింది. ఈ కాలంలో మరి ట్యాక్సేషన్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఏ రాజులైనా కానీ, సామంత రాజులైనా కానీ భూమి శిస్తు అనేది ముఖ్యమైనది.
ల్యాండ్ ట్యాక్స్ కాకుండా ఇంకా ఏం ట్యాక్స్? 1/6 ల్యాండ్ ట్యాక్స్, 1/6 నుంచి 1/10 ల్యాండ్ ట్యాక్స్ కాకుండా, ముఖ్యమైన ట్యాక్స్ ల్యాండ్ ట్యాక్స్ కాకుండా ఇంకా ఏంటి అంటే ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్, కార్పెంటర్ వివిధ కులాలు, మరి ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్, ప్రొఫెషనల్ బేస్ మీద క్యాస్ట్ ఎమర్జ్ అయింది ఈ కాలంలో. వాళ్ళు ఒక వృత్తి పనులు మరి స్తూపాస్ అంటారు రిలీజియన్, బుద్ధిజం. ఆ విధంగా జైన సంస్కృతి ప్రభావం ఉంది. కానీ సౌత్ ఇండియాలో మాత్రం ఆల్వార్లు, నాయనారు, సెయింట్స్ తమిళ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లో, పీపుల్స్ లాంగ్వేజ్ లో ఈ భక్తి మూవ్మెంట్ బాగా ప్రచారం చేసేది. కాబట్టి ఈ భక్తి ఉద్యమము మరి నార్త్ ఇండియా కన్నా సౌత్ ఇండియాలో బాగా బలపడింది. భక్తి ఉద్యమంకి కావలసిన టెంపుల్ కల్చర్ కూడా, టెంపుల్స్ కూడా ఇక్కడ బాగా వచ్చినాయి. ఎవరి కాలంలో? ఈ సౌత్ ఇండియా బాదామి చాళుక్యుల కాలంలో వచ్చినటువంటి పట్టడకల్ టెంపుల్, విష్ణు టెంపుల్, నవబ్రహ్మ టెంపుల్, అదేవిధంగా మరి చాళుక్యుల కాలంలో ఆలంపూర్ టెంపుల్, మా బైబుల్ నగర్లో ఉన్నటువంటి, అదే పల్లవుల కాలంలో మహాబలిపురం రథాసు, రామాయణం స్టోరీస్, మహాభారతం స్టోరీస్ ప్రకారంగా మహాబలిపురం రథాస్, పంచపాండవుల రథాలు. తర్వాత సేవేటి విష్ణు, మరి ఈ యొక్క సేవేటి టెంపుల్, కైలాస్ టెంపుల్, విష్ణు సేవా టెంపుల్, కైలాస్ టెంపుల్ కాంచీపురం, అండ్ షోర్ టెంపుల్, మహాబలిపురం. ఈ టెంపుల్స్, ఇక్కడ టెంపుల్స్ కల్చర్, ఇక్కడ నుంచి టెంపుల్స్ కల్చర్ ఎటుపోయింది? ఎటు అమరావతి స్తూపం, బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్ అంటారు. సో ఆ విధంగా టెంపుల్ కల్చర్ అక్కడి నుంచి పల్లవుల నుంచి పాండ్యులకు పోయింది, పాండ్యుల నుంచి చేరాస్ పోయింది, తర్వాత పాండ్యన్ పీరియడ్లో, తర్వాత చోళాస్ పీరియడ్లో కూడా టెంపుల్ కల్చర్ బాగా ప్రబలింది. సో ఈ విధంగా మనకు భక్తి హిందూయిజం, వేదిక్ బ్రాహ్మణిజం పోయి భక్తి హిందూయిజం మరి బాగా పాపులారిటీకి వచ్చింది ఎక్కడైతే? సౌత్ ఇండియా, దక్షిణ భారతదేశంలో. ఆల్వార్, నాయనార్ సెయింట్స్, మరి నాయనార్ సెయింట్స్, శంకర మఠాసు, ఈ శంకర మఠాసును ఆ భారతదేశం మొత్తం ఇక్కడ స్థాపించినటువంటి వాడు ఎవడు? ఈ యొక్క కేరళలో, ఉన్న కేరళ కలండిలో వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క రామానుజాచార్యులు ఈ మొత్తం టెంపుల్ కల్చర్కి ఏంటంటే తిరుపతి, కాళహస్తి సెంటర్, డోర్ టు సౌత్ ఇండియా. తిరుపతి విష్ణు టెంపుల్, కాళహస్తి శైవ టెంపుల్. ఆ విధంగా శంకరాచార్యులు మఠాలు స్థాపించాడు, శైవ మఠాలు అంతా త్రూఅవుట్ ఇండియాలో. శంకరాచార్య కాళహస్తి, మరి శంకరాచార్య మఠాస్. ఆ విధంగా విష్ణు టెంపుల్, తిరుపతి టెంపుల్. ఆ విధంగా టెంపుల్స్కు మరి పెద్ద ల్యాండ్ గ్రాంట్ చేయటం. ఆ విధంగా టెంపుల్ బికేమ్ ఏ సెంటర్. ఏంటి? రాజులకు సెంటరే, ప్రజలకు సెంటరే, అన్నిటికి సెంటరు, ఉత్సవాలకు సెంటరు, లెర్నింగ్ సెంటరు, పాలిటీ, ఎకానమీ, కల్చర్ అన్నిటికి సెంటర్ టెంపుల్ సెంటర్డ్ కల్చర్ డెవలప్ అయింది ఇక్కడ సౌత్ ఇండియా. తమిళ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేశారు ఇక్కడ, రీజనల్ లాంగ్వేజ్. మొత్తం లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే, అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే ఈ కాలంలో పోర్చుగీస్ పీరియడ్లో సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్. సో కాబట్టి సాంస్క్రిట్లో ఎన్నో గ్రంథాలు వచ్చినాయి. సాంస్క్రిట్లో మరి వచ్చినాయి వరాహమిహిరుడు, బృహత్ సంహిత, మరి ఈ కాలంలో వచ్చిన రామాయణ, మహాభారత రచనలు బుద్ధిస్ట్, జైనిస్ట్
రచనలన్నీ కూడా సాంస్క్రిట్లో వచ్చినాయి. ఎర్లియర్ ప్రాకృత లాంగ్వేజ్లో ఉన్నటువంటి కూడా అన్ని కూడా ఈ గుప్తా పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్, బ్రాహ్మణిక్ లాంగ్వేజ్. అయితే సౌత్ ఇండియాలో మాత్రం ఈ కొంచెం డిఫరెంట్గా బ్రాహ్మణిజం పోయి సౌత్ ఇండియాలో ఆల్వార్లు, నాయనార్లు, సెయింట్స్ ద్వారా మరి వైష్ణవిజం అధిపతులుగా బ్రాహ్మణులు ఎమర్జ్ అయినారు. సౌత్ ఇండియాలో మరి శైవిజానికి అధిపతులుగా రిచ్ ల్యాండెడ్ జెంట్లైడెడ్ వల్లాలాసు పూజారులుగా మారారు. ఆ విధంగా విష్ణు భక్తిని ప్రచారం చేసినటువంటి వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు ఆచార్యులు. ఈ విధంగా మరి ఆచార్యులు భక్తి హిందూయిజం ప్రచారం. ఇది కాకుండా ముఖ్యమైనటువంటి భక్తి హిందూయిజంలో క్యాస్ట్ డిస్టింక్షన్స్ పోయినాయి. దాని తర్వాత ఈ భక్తి హిందూయిజంలో ఈ ఈ గాడెసెస్ మెయిన్ గాడ్స్ మెయిన్ గాడ్ ఉంటారు. గాడ్ కాకుండా దేవుడు కాకుండా దేవత కాకుండా సబార్డినేట్ గాడ్స్, వీళ్ళన్నిటికీ టెంపుల్స్ కట్టించారు. వీళ్ళన్నిటికీ టెంపుల్స్ మీద మొట్టమొదట ఫ్లాట్ రూఫ్ టెంపుల్స్, ఆ తర్వాత శిఖరా టెంపుల్స్, తర్వాత విమాన స్ట్రక్చర్స్ ఈ చోళాస్ పీరియడ్. సో ఇది కాకుండా ఇంకా రిలీజియన్లో ఇంకేం మార్పులు వచ్చినాయి అంటే, రిలీజియన్లో తాంత్రిక్ రిలీజియన్ అంటే ట్రైబల్ గాడ్స్ ను కూడా మన భక్తి హిందూయిజంలో కలిపేసుకున్నారు. భక్తి హిందూయిజంలో ట్రైబల్ గాడ్స్ అంటే మరి ఈ యొక్క ట్రైబల్ ఆదివాసీని పూజించే పేరు గాడ్స్ ఏంటి అంటే శక్తి గాడ్స్, వైష్ణవంలో శక్తి గాడ్స్. సో ట్రైబల్ గాడ్స్ కాళీ, దుర్గా, సో ట్రైబల్ మదర్ గాడెసెస్, ట్రైబల్ గాడ్స్, ఫెర్టిలిటీ గాడ్స్. ఆ విధంగా మరి కాళీ, దుర్గా, మాత, శక్తి గాడ్స్. ఆ విధంగా ట్రైబల్ తాంత్రిక్ రిలీజియన్, తాంత్రిక శక్తి రిలీజియన్. అంటే ట్రైబల్లో మదర్ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. కానీ ఈ హిందూయిజంలో ప్యాట్రియాటికల్ సొసైటీ, ట్రైబల్ సొసైటీ ఎక్కువగా మ్యాట్రియాటికల్ సొసైటీ. కాబట్టి ట్రైబల్ గాడ్స్ ఏంటి, మదర్ గాడెసెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి మదర్ గాడెసెస్ కూడా హిందూయిజంలోకి అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఆ విధంగా హిందూయిజంలోకి మదర్ గాడెసెస్ అయినటువంటి యొక్క పార్వతి, దుర్గా, మాత, కాళీ, ఈ యొక్క మదర్ గాడెస్ పోచమ్మ, సో ఈ ఎల్లమ్మ, ఈ అన్నిటినీ మదర్ గాడెస్ అబ్జర్వ్ చేసుకునే వరకు ఏమైంది, తాంత్రిక్ రిలీజియన్ అంటే తాంత్రిక్ రిలీజియన్ అంటే ఈ యజ్ఞయాగ యొక్క మంత్రతంత్రాలను కూడా నమ్మటం. తాంత్రిక్ వర్షిపింగ్ ఆఫ్ ది మదర్ గాడెస్ తాంత్రిక్ రిలీజియన్. ఇంకా మరి స్పిరిట్స్, ఈవిల్ స్పిరిట్స్, భక్తుడు, భగవంతుడు, రాక్షస చెడు ఈవిల్ స్పిరిట్స్ కూడా ఉంటాయని దట్స్ కాల్డ్ వజ్రాయన బుద్ధిజం. ఆ తాంత్రిక్ రిలీజియన్స్ అంటే శక్తి వర్షిప్ వచ్చింది హిందూయిజంలో. శక్తి, కాళీ, పార్వతి, దుర్గా. సో ఆ విధంగా శక్తి వర్షిప్ ఎంటర్ అయింది. సో ఆ విధంగా మరి వజ్రాయన బుద్ధిజం, అట్లనే జైనిజంలో కూడా మరి శక్తి వర్షిప్ లాంటి ఒక తాంత్రిక రిలీజియన్. ఆ విధంగా ట్రైబల్ తాంత్రిక్ రిలీజియన్ అంటే ట్రైబల్ గాడ్స్ ను అసిమిలేట్ చేసుకున్నది ఏది, భక్తి హిందూయిజం. సో ఆ విధంగా భక్తి హిందూయిజం అసిమిలేటెడ్ ది అదర్, అంటే ఆ మిగతా వాటిని అన్నిటి కూడా దాంట్లో కలిపేసుకున్నది ట్రైబల్ గాడ్స్ కూడా. సో ఆ విధంగా ట్రైబల్స్ కూడా ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ది పీరియడ్ లో ట్రైబల్స్ లో రాజులు ఉండేవాళ్ళు, ట్రైబల్స్ లో చీఫ్స్ ఉంటారుగా, వాళ్ళను క్షత్రియులుగా గుర్తించడం, మిగతా వాళ్ళను శూద్రులుగా చేరటం. సో ఆ విధంగా వివిధ ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్,
వివిధ క్యాస్ట్లలో బ్రాహ్మణుల్లో కూడా పురోహిత బ్రాహ్మణులని, మరి రాజు దగ్గర ఉండే బ్రాహ్మణులని, మరి అదేవిధంగా క్షత్రియులలో కూడా సామంతులని, మోనార్కీలని, రాజులని, సో వారియర్స్ అని, సో ఆ విధంగా మరి ఈ క్షత్రియ హైరార్కీ కూడా ఇందులో ఉంది. అట్లే ఈ వైశ్యులు సెకండ్ వైశ్యులు క్షీణించి అండ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ డిక్లైన్ అయింది పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్. కాబట్టి వైశ్యులు క్షీణించి శూద్రాస్ రైజ్ టు ది పవర్, అగ్రికల్చర్ అడాప్ట్ చేసుకున్న శూద్రాస్ రైజ్ టు ది పవర్. తాంత్రిక్ రిలీజన్, శూద్రుల యొక్క మతాలు ఏదైతున్నాయో, శూద్రుల యొక్క అలవాట్లు, తాంత్రిక్ రిలీజన్ కూడా వచ్చింది. సో దాని తర్వాత కల్చర్ ఆఫ్ బుద్ధిజం పీరియడ్ లో ఎలాంటి కల్చర్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్. ఈ విధంగా పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్ పాలిటీ మనం డిస్కస్ చేసినాం. రిలీజియన్ ఏంటి, భక్తి హిందూయిజం వచ్చింది, భక్తి బ్రాహ్మణిజం వచ్చిందని, మరి బ్రాహ్మణులు ఆచార్యులుగా మారినారని, మరి సౌత్ ఇండియాలో వల్లాల క్యాస్ట్ సేవేటి వైష్ణవేట్ టెంపుల్స్ వచ్చినాయి. భక్తి హిందూయిజం, ఆ భక్తి వర్షిప్ అన్నిట్లో కూడా మరి భక్తి వర్షిప్ బుద్ధిజంలో వచ్చింది, జైనిజంలో వచ్చింది, హిందూయిజం. దాన్ని హిందూయిజం, భక్తి హిందూయిజాన్ని రియల్ హిందూయిజం అంటారు. బ్రాహ్మణిక్ హిందూయిజం పోయి యజ్ఞయాగ హిందూయిజం పోయి ఆ రెండు మిళితమే. యజ్ఞయాగ హిందూయిజంలో రిచువలిజం ఉన్నది, తర్వాత భక్తి డివోషన్ రెండు కలిసి హిందూయిజంగా మారింది. అంటే భక్తి ఉంటుంది, యజ్ఞాగాలు కూడా ఉంటాయి, రెండు కలిసి ఉన్నదాన్నే హిందూయిజం అంటారు. అది భక్తి హిందూయిజం. భక్తి హిందూయిజంలో ట్రైబల్ గాడ్స్ కూడా మనం దీంట్లో తీసుకున్నారు. కాబట్టి శక్తి వర్షిప్ వచ్చింది. సో ఆ విధంగా వజ్రాయన వర్షిప్ అని మా బుద్ధిజంలో. సో ఆ విధంగా జైనిజం కూడా టెంపుల్ గాడ్స్ హౌసెస్ పెట్టారు. అంటే ఇది ఈ గాడు అంటే దేవుడు, దేవుని యొక్క భార్య, మరి ఇంకా సబార్డినేట్ గాడ్స్, ఆ అన్నిటి కూడా మొట్టమొదటి గుప్తా పీరియడ్ లో ఎట్లా మీద గర్భగృహం ఉంటుంది, గర్భగృహం మీద ఒక శిఖరం ఉంటుంది, దాని తర్వాత దానికి ఒక మండపం ఉంటుంది, ఆ తర్వాత గర్భగృహం మీద ఇది గాడు, దేవి, ఆ తర్వాత సబార్డినేట్ గాడ్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత శిఖరాలు, శిఖరాలు ఎక్కడ ముఖ్యంగా శిఖరాలు సౌత్ ఇండియాలో పల్లవుల పీరియడ్, చోళుల పీరియడ్. టెంపుల్ ఎంత గొప్పగా ఉంది, రాజ టీవీ అంత గొప్పగా ఉంటుందని పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ కట్టించారు. ఎవరికి శిఖరాస్. మరి శిఖరాలు ఈ యొక్క మెయిన్ డైటీ మీదనే కాకుండా సబార్డినేట్ డైటీస్ మీద, దేవుళ్ళ మీద కూడా శిఖరాలు వచ్చినాయి. తర్వాత శిఖరా కాకుండా విమానాలు వచ్చినాయి. సో అవి ఎంట్రన్స్ మీద పెద్ద పెద్ద విమానాలు, శిఖరా టైప్ ఆఫ్ విమానాలు వచ్చినాయి. సూర్యకాలం. సో ఆ విధంగా టెంపుల్ కల్చర్. ఆ తర్వాత లిటరేచర్ ఏంటి అంటే ఈ కాలంలో లిటరేచర్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి అంటే పావ్యాలు రచించినటువంటి లిటరేచర్ ఎవిడెన్స్, ఆ తర్వాత యువాన్ స్వామి రచనలు, ఆ తర్వాత ఇన్స్క్రిప్షన్స్. ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ టెంపుల్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్, దేవదాన ఇన్స్క్రిప్షన్స్, అగ్రహార, బ్రహ్మదేయ, మరి ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ అన్ని రికార్డు చేసి పెట్టారు. టెంపుల్స్ మీద ఈ రికార్డు ఎవరెవరికి భూములు ఇచ్చారు, ఎవరెవరికి ఇచ్చారు అనేది కూడా రికార్డు చేసి పెట్టారు. ఆ విధంగా టెంపుల్ కు మరి పెద్ద పెద్ద భూమి దానంగా ఉంది. అక్కడి నుంచి భూమి నుంచి వచ్చేదంతా కూడా టెంపుల్ ఖర్చు కోసం నిమిత్తం భూదానాలు ఇచ్చారు, టెంపుల్స్ కు దేవదానాలు ఇచ్చారు. సో ఆ విధంగా టెంపుల్ కల్చర్, మరి పెద్ద పెద్ద టెంపుల్ లిటరేచర్ కూడా, సంస్కృతి లిటరేచర్, బాగా సచరిత్ర, బాగా అర్షుడు వంశావళి చరిత్రలు, వంశావళి డైనాస్టిక్ చరిత్రలు, మరి వంశావళి రచనలు, పురాణాసు, ఇవన్నీ కూడా ఏం చెప్తున్నారు? పురాణాసు, మహాభాగవత రచనలు, పురాణాసు, మరి రామాయణ మహాభారతాలు, ఎపిక్స్,
ఇవన్నీ కూడా అసలు ఈ కాలంలో ఈ అనువాదం చేశారు. ఈ కాలంలో వచ్చిన వాటి ట్రాన్స్లేషన్ సాంస్క్రిట్లు ఇవన్నీ కూడా రాయబడ్డాయి. గుప్తా, పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్ బాగా పాపులర్ అయిపోయింది. పాపులర్ గాడ్స్ అండ్ పాపులర్ రిలీజియన్ వచ్చింది. పీపుల్స్ రిలీజియన్, తారతమ్యాలు లేనటువంటి రిలీజియన్ వచ్చింది. అయినా కూడా తారతమ్యాలు ఉన్నా కూడా ఈ చండాలాసు బయట ఊరు బయట నివసించినప్పటికీ తారతమ్యాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ హైరార్కికల్ రిలీజియన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కానీ ఆ యొక్క ఇంత ముందున్నటువంటి వేదిక్ బ్రాహ్మణిజం పోయి ఈ టెంపుల్ కల్చర్ బ్రాహ్మణిజం టెంపుల్ కల్చర్ డిక్రీజ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది క్యాస్ట్ సిస్టమ్ తగ్గిపోయింది. అందరూ కూడా భగవంతుని సమానమే. భగవంతుడిని భక్తుడు ఈ ఒక భక్తి ద్వారా టెంపుల్స్ పోవడం ద్వారా భక్తుడు భగవంతుని చేరుకోవచ్చు. భగవంతుని యొక్క భయం ఉంటేనే ప్రజలు మరి ఏది లా అండ్ ఆర్డర్ను ఫాలో అవుతారు, లా అండ్ ఆర్డర్ను మెయింటైన్ చేస్తారు. భక్తి భయం ఉండాలి. భక్తి దేవుడు చూస్తాడు, చెడు చేస్తే దేవుడు చూస్తాడు అనే భయం గుర్తించడానికి ఎవరు రాజులు బ్రాహ్మణులు కలిసి టెంపుల్ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు. ఆ టెంపుల్ వ్యవస్థ ఎందుకంటే ఎవరి పని వాడు చేసుకుంటున్నాడు, ఎవరి వృత్తి వాడు అవలంబించాలి, ఎవరి వృత్తి పనులు చేసుకుంటున్నారు. ఇంకా ఎవరి పని వాడు చేసుకుంటే రాజకీయ బర్డెన్ ఉండదు. ఇంకా మరి దొంగతనాలు ఇవన్నీ కూడా జరగవు. కాబట్టి ప్రజలు మరి భగవంతుని భయంతో ఉండటానికి కోసం మిడివల్ పీరియడ్లో మధ్యయుగంలో భారతదేశంలో ఈ యొక్క టెంపుల్ కల్చర్ అంటే ఈ భగవంతుని యొక్క గుళ్ళు కట్టడం అనే ప్రాక్టీస్ వచ్చి ఆ భగవంతుని పేరు మీద ప్రజలను లా అండ్ ఆర్డర్ను ఫాలో అవుతూ రాజులకు సహకరించేటువంటి బ్రాహ్మణులకు సహకారిగా ఉండి ఎవరి వృత్తి వాడు చేసుకోవడం వల్ల సొసైటీలో మరి వర్ణ వ్యవస్థ, కుల వ్యవస్థ కట్టుదిట్టంగా ఉంటుంది. కట్టుదిట్టంగా ఉండి ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు. అందుకోసం అని చెప్పి అలా క్రాఫ్ట్స్ గిల్డ్స్, ఏ క్రాఫ్ట్ చేసేవాడు వారి కుల వృత్తులు ఆ విధంగా సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ విలేజ్, క్లోజ్డ్ ఎకానమీ, ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ రావటం, ఎక్కువ భూమి కల్టివేషన్లోకి రావడం, సమృద్ధిగా పంటలు పండియడం. పంటలు ఎవరికి ఇచ్చారు? ముఖ్యంగా సీజన్ బట్టి పంటలు వేసుకోవడానికి, సీజన్ బట్టి భూమిని కల్టివేట్ చేసుకోవడానికి. ఆ విధంగా భూములు ఎక్కువగా బ్రాహ్మణులకి ఇచ్చారు. ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ అన్కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ కల్టివేషన్ లోకి తీసుకొస్తే పంటలు సమృద్ధిగా పండుతాయి. పంటలు పండితే ప్రజలకు ఆహారం దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఆహారం దొరికినట్టు చేయాలి. కాబట్టి కొత్త పంటలు పండియాలి. మరి ఈ చెరువులు బావులు దోమియాలి. బావులు మరి ఫెసిలిటీస్ కల్పించారు. రాళ్ళు, సామంతులు, మరి చీఫ్స్, మరి ధనవంతులు, ఇవన్నీ మరి టెంపుల్స్ ను మరి ట్యాంక్స్ ను మరి పోషించి భక్తి హిందూయిజాన్ని మరి వచ్చింది. ఈ యొక్క పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్ భక్తి హిందూయిజం. తర్వాత లిటరేచర్ లో హైమన్స్ కీర్తనలు, ఆల్వార్, నాయనార్, సెయింట్స్ కీర్తనలు అండ్ సో ఆ కీర్తనలతో భక్తి మూమెంట్ లోనే తాంత్రిసిజం కూడా ఎంటర్ అయింది. ఆ విధంగా రిలీజియన్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్ లో భక్తి హిందూయిజం, తాంత్రిసిజం ఇవి కూడా వచ్చినాయి. అదేవిధంగా లిటరేచర్ లో కూడా మరి సంస్కృత లిటరేచర్, మరి తమిళనాడులో అయితే తమిళ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్లరిష్ అయింది. మిగతా చోట్ల సంస్కృత ఫ్లరిష్ అయింది. సంస్కృత లాంగ్వేజ్ లోనే అన్ని వచ్చినాయి. ఆ విధంగా ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో అయితే మరి బిగ్ డెవలప్మెంట్, టెంపుల్స్ పెద్ద టెంపుల్స్ వచ్చినాయి. ఎవరి కాలంలో?
పల్లవుల కాలములు, చోళుల కాలములు, పాండ్యుల కాలములు, సో చెరాస్ వీళ్ళ కాలములు పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ వచ్చింది. టెంపుల్ కల్చర్ హిందూయిజం వచ్చింది. అది ఆ విధంగా మనం పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో ఈ మూడు చేంజెస్ ఏంటి? ఒకటి పాలిటీ, ఫ్యూడలైజేషన్ పాలిటీ, ఇంటిగ్రేటెడ్ కాదు, డిసింటిగ్రేటెడ్ పాలిటీ, ఫ్యూడలైజేషన్ పాలిటీ ఉన్నది. ఆ తర్వాత మరి ఎకానమీ కూడా ల్యాండ్ బేస్డ్ ఎకానమీ, ల్యాండ్ అన్నిటికి సోర్స్, ల్యాండ్ బేస్డ్ ఎకానమీ, అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీ, అగ్రికల్చరల్ కు ప్రోత్సహించడానికి ఏంటి అంటే పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో చెరువులు కానుకుంటారు. మరి ఇదే కాలంలో భక్తి హిందూయిజానికి మరి పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ కట్టారు. ఎక్కడ? నార్త్ ఇండియాలో వచ్చింది భక్తి హిందూయిజం. ఆ విధంగా భక్తి హిందూయిజం సౌత్ ఇండియాకు పాకింది. నార్త్ ఇండియా నుంచి సౌత్ ఇండియాకు వచ్చింది. సౌత్ ఇండియాలో ఇంకా ఆల్వార్, నాయనార్, సెయింట్స్ ద్వారా ఇది భక్తి ఉద్యమం బాగా ప్రబలింది. మరి మిగతా క్యాస్ట్ కూడా ఇందులో చేర్చుకుంది. ఆ విధంగా భక్తి హిందూయిజం. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా భక్తి హిందూయిజంలోకి మరి ట్రైబల్ కల్చర్ను కూడా, మరి ఫారినర్స్ ట్రైబల్స్ చేర్చుకోవడం వల్ల భక్తి హిందూయిజం మరి క్యాస్ట్ సిస్టాన్ని, రిజిడిటీని పోగొట్టి రిజిడిటీ పోయి అందరు సమానమైన భక్తి మిగతా వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క భక్తి హిందూయిజంలో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు మిగతా వాళ్ళ యొక్క మిగతా ఏది అన్టచబుల్స్, లోయర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళని కూడా దీంట్లో చేర్చుకున్నారు. భక్తి హిందూయిజం, తాంత్రిక హిందూయిజం, ఆ తర్వాత ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, ఈ హిందూ గాడెసెస్కు టెంపుల్స్ కట్టియడం. ఆ విధంగా సౌత్ ఇండియాలో పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ వచ్చినాయి. మొట్టమొదటి ఫ్లాట్ టెంపుల్స్, వైష్ణవేట్ సేవేట్ టెంపుల్స్ వచ్చిన తర్వాత పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ వచ్చినాయి సౌత్ ఇండియాలో. ఆ తర్వాత నార్త్ ఇండియాలో కూడా టెంపుల్ కల్చర్ మొదట టెంపుల్ ఈ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ప్రొటెస్ట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, రీఫార్మ్, ఇవన్నీ కూడా బ్రాహ్మణిజంలో రీఫార్మ్ వచ్చి ఈ యొక్క హిందూయిజం, బ్రాహ్మణిజం అగైన్స్ట్ బ్రాహ్మణిజం, ప్రొటెస్ట్ ఏవి? బుద్ధిజం, జైనిజం ప్రొటెస్ట్, రిలీజియన్స్, జైన్ ప్రొటెస్ట్, వేదిక్ రిచువలిజం ప్రొటెస్ట్, మరి ఆ బ్రాహ్మణులకు అగైన్స్ట్, డామినేషన్ అగైన్స్ట్ ప్రొటెస్ట్ అయ్యి ఆ ప్రొటెస్ట్ చేయడం తోటి మరి బ్రాహ్మణిక్ రిలీజియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయ్యి భక్తి హిందూయిజం వచ్చింది. భక్తి హిందూయిజం వచ్చింది. ఆ భక్తి హిందూయిజం రావడంతో మరి బుద్ధిజంలో కూడా, జైనిజంలో భక్తి బుద్ధిజం అంటే వర్షిపింగ్ ఆఫ్ స్తూపాస్, మహాయాన బుద్ధిజం వచ్చింది. ఆ తర్వాత మహాయాన తాంత్రిక రిలీజన్ దీంట్లో కూడా కలిసింది కాబట్టి వైద్యరాయనిజం వచ్చింది. అదేవిధంగా ఈ ఆ తర్వాత వజ్రాయన ట్రైబల్ గా గాడ్స్ ఎంటర్ కావడం, దాంట్లో కూడా వజ్రాయన జైనిజం వచ్చింది. సో ఆ విధంగా మరి తాంత్రిక రిలీజన్ వచ్చింది. తర్వాత లిటరేచర్, సాంస్క్రిట్ లిటరేచర్, సో రీజనల్ లాంగ్వేజ్ బాగా కల్టివేట్ అయింది, బాగా స్ప్రెడ్ అయింది. సో ఆ విధంగా లిటరేచర్, సో ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, లిటరేచర్, కల్చర్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ కల్చర్? ఇది ఈ యొక్క సింపుల్ హైరార్కికల్ రిలీజియన్ ఉన్నప్పుడు కూడా సింప్లిఫైడ్, ఇంటిగ్రేటెడ్ మోనోలిథిక్ గాడ్స్ వచ్చింది. ఇది పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో
নমস্কাৰ, মই বাংগনা লহকৰ আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিম এটা নতুন বিষয়। সামাজিক মনোবিজ্ঞানৰ যি বিষয় আছে সেয়া মনোভাৱ আৰু আচৰণ, অৰ্থাৎ এটিটিউড আৰু বিহেভিয়াৰ। এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু এই বিষয়টো আপোনালোকে পাব ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ছ'চিয়েল সাইক'লজি কিতাপখনৰ ব্লক 2 ইউনিট 5ত। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে মনোভাৱ মানে কি। এতিয়া আপোনালোকৰ ডেফিনিশ্যনত দিয়া হৈছে যে মনোভাৱক এজন ব্যক্তিৰ কোনো বস্তু বা সেই বস্তুৰ প্ৰতীক এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণে মূল্যাংকন কৰাৰ প্ৰৱণতা হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰা হয়। এইটো ডেফিনেশ্যনটো দিয়া হৈছে, কাৰ্ডছ আৰু স্কটলেণ্ডে দিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ এই যে মনোভাৱ হয় এইটো আমাৰ এটা মেণ্টেল ষ্টেট হয়। এতিয়া কি হয়, ধৰি লওক বস্তু এটা আছে, সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি কি হয় আমাৰ এটা জাজমেন্ট থাকে, হয় কি নহয়, যে এই বস্তুটো ভাল হয় বা এই বস্তুটো বেয়া হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এটা জাজমেন্ট থাকে। বা বস্তুটো যে আমাৰ চকুৰ আগত থাকিব লাগিব সেইটোও নিয়ম নহয়। আমি যদি কেতিয়াবা শুনো যে এনেকুৱা এটা বস্তু আছে বা অমুক কথাটো, আমাৰ নিজা এটা কি থাকে, আমাৰ মন্তব্য এটা থাকে আৰু সেই মন্তব্যটো, সেই ধাৰণাটো পজিটিভো হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ ভালো হ'ব পাৰে বা অৰ্থাৎ নেগেটিভো হ'ব পাৰে। মানে নাই, আমাৰ ইমান বস্তুটো ভাল নালাগে, গতিকে এই যে আমি যে নিজেই যিটো ইভ্যালুৱেট কৰো বা আমি এটা ধাৰণা দিওঁ, মন্তব্য দিওঁ, ভাল বেয়া তাৰে এটা মানদণ্ড জুখি দিওঁ, সেই বস্তুটোৱে হৈছে আমাৰ সেই ব্যক্তিজনৰ প্ৰতি বা সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি বা সেই গোটেই পৰিস্থিতিটোৰ প্ৰতি আমাৰ এটিটিউড, অৰ্থাৎ আমাৰ মনোভাৱ। এয়াই হৈছে মনোভাৱ। এতিয়া কথা হ'ল যে মনোভাৱৰ তিনিটা উপাদান আছে। এতিয়া প্ৰথমটো হ'ল প্ৰভাৱ, অৰ্থাৎ এফেক্ট। তাৰপিছত আছে জ্ঞান, অৰ্থাৎ আমাৰ কগনিশ্যন। তাৰপিছত আছে বিহেভিয়াৰ, অৰ্থাৎ আচৰণ। এতিয়া প্ৰভাৱ কি হয় যে আমি এটা বস্তু, ধৰি লওক বস্তু এটা দেখাৰ লগে লগে, ধৰি লওক ফুল দেখাৰ লগে লগে আমাৰ কেনেকুৱা লাগে, ভাল লাগি গৈছে মনটো, ইমান ধুনীয়া এটা ফুল, ইমান ধুনীয়া ৰং, মন চন ভাল লাগি গৈছে, গতিকে সেইটো এটা কথা। তাৰ পিছত আকৌ কেতিয়াবা ধৰি লওক ফুলৰ লগত কাঁইট আছে, গতিকে সেই কাঁইট কেইটাক দেখি আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে, এইটো কাঁইট থাকিব নালাগিছিলে এই গোলাপ ফুলটোৰ লগত, গোলাপ ফুলটো ইমান ধুনীয়া, চাইডত এনেকে কি জুম জুমকে কাঁইট ওলাই আছে। গতিকে আমাৰ এইটো পজিটিভ, আমাৰ ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে, এইটো আমাৰ মনোভাৱৰ ভিতৰত পৰিব। প্ৰথম কথা সেইটো হৈছে প্ৰভাৱ, অৰ্থাৎ এফেক্ট। আমাৰ ফিল কেনেকুৱা হৈছে, আমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হৈছে, আমাৰ ভাল অনুভৱ হৈছে নে আমাৰ বেয়া অনুভৱ হৈছে, সেইটো পৰিব মনোভাৱৰ ভিতৰত। ঠিক আছে। তাৰ পিছত আছে জ্ঞান, কগনিশ্যন, অৰ্থাৎ কগনিশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোৱা হৈছে যে it refers to the way the person think about another person, object or situation. আমাৰ ভাৱধাৰা কি হয়, দৃষ্টিভংগী এটা বস্তুৰ প্ৰতি, সমাজ এখনৰ প্ৰতি, এটা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি বা এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি, সেই আমাৰ দৃষ্টিভংগীটো কি হয়, আমাৰ ভাৱধাৰা কি হয়, সেইটো হয় কগনিটিভ ফিচাৰ বা যি আমাৰ জ্ঞান উপাদান। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ 2 নম্বৰ গ'ল। ইয়াৰে পিছত আছে আচৰণ। এতিয়া এই যে আমাৰ ভাল লগা বেয়া লগা, তাৰপিছত আমাৰ ভাৱধাৰা কি হয়, আমি কেনেকুৱা ধৰণে বস্তুটোক ভাবো, এইখিনিৰ পিছত কি হয় আমাৰ আচৰণ। আমি সেই বস্তুটো দেখাৰ লগে লগে, সেই মানুহজনক দেখাৰ লগে লগে বা সেই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এতিয়া আচৰণ কি হ'ব, সেইটোৱে হৈছে
তিনি নম্বৰ আমাৰ যেটো উপাদান হেতু হল আচৰণ অৰ্থাৎ behavioral component এটা মই সৰু চাই উদাহৰণ এটা দি বুজাই দিছো ধৰি লওক effective component অৰ্থাৎ এই যে প্ৰভাৱ আছে প্ৰভাৱ উপাদানত কি হৈছে এই যে sex education অৰ্থাৎ যৌন শিক্ষাৰ প্ৰতি মই ভাবো যে কোনোবাই যদি কয়ও ন যৌন শিক্ষাৰ বিষয়ে মোৰ একদম মানে খং উঠি যায়গে ভাল নাপাওঁ মই এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ মই ভাল নাপাওঁ আৰু মই খং উঠি যায় তাৰ পিছত মোৰ এনেকুৱা হৈ যায় যে মোৰ হাই প্ৰেছাৰ উঠি গৈছে একে খঙতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে এই কথাটো মই একদম মানে মোৰ সহ্য নহয় হেতু হল মোৰ এফেক্ট প্ৰভাৱ তাৰ পিছত কি হল এবাৰ আহিব কগনিটিভ কম্পোনেন্ট অৰ্থাৎ জ্ঞানত কি হয় সেক্স এডুকেশনৰ বা এই যে যৌন শিক্ষাৰ যি আইডিয়া আছে ইয়াতে মই মানে মোৰ এইটো দৃষ্টিভংগী বা এইটো ভাৱধাৰা যে এই যে যৌন শিক্ষা দি আছো এইটো আমাৰ নীতি শিক্ষাৰ বিৰুদ্ধে হয় এইটো ভাল কথা নহয় এই কথাটো আমি জানিব নালাগে গতিকে এইটো হল আমাৰ থট প্ৰসেস মানে কগনিটিভ কথাটো তাৰ পিছত আমাৰ 3 নম্বৰত আহে যে বিহেভিয়াৰ অৰ্থাৎ আমাৰ এবাৰ আচৰণ কি হ'ব আচৰণৰ ফলত মোৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মই চিফ মিনিষ্টাৰক বা আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক এখন এপ্লিকেশন দিছো যে এই যৌন শিক্ষা যে পঢ়ায় স্কুলত পঢ়ায় কলেজত পঢ়ায় এই গোটেইবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে এইখিনি ভাল কথা নহয় গতিকে প্ৰথম কি হল আমাৰ কি শিকিলো আমি যে আমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে এটা বস্তু কথা শুনি বা বস্তুটোক দেখি ভাল লাগিল বেয়া লাগিল তাৰ পিছত কি হয় আমাৰ দৃষ্টিভংগী কি হয় আমাৰ ভাৱধাৰা কি হয় সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি বা সেই মানুহজনৰ প্ৰতি হওক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি হওক বা তেনেকুৱা কথা তাৰ পিছত আমি এবাৰ একশন লম আচৰণ হয় কি নহয় বিহেভিয়াৰ দেখুৱাম আমি গতিকে আমাৰ হেতু মানে হয় আমি প্ৰতিৰোধ কৰো বা আমি তাৰে এগেইনষ্টে কৰো বা এই কামটো আৰু হ'ব লাগে তেনেকুৱা আমি সাপোৰ্টটো আমাৰ আচৰণ দেখুৱাব পাৰো গতিকে গোটেইখিনি এই তিনিটা বস্তু একদম এনেকে মিল খাই আছে এটা কেৰি আনটো আগুৱাই যাবলৈ নোৱাৰে বা এটা এৰি দিলে নহব এই তিনিটা যেতিয়া মিক্স হ'ব সেই মিক্স হলেহে আমাৰ কি হ'ব মনোভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব এটিটিউডৰ সৃষ্টি হ'ব হল ক্লিয়াৰ এইখিনি এটা কথা হল যে মনোভাৱ কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ why it is so important এতিয়া প্ৰথম কথাটো হল যে মনোভাৱে আমাৰ চিন্তাক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ কি হয় এই যে মনোভাৱ আছে কিছুমান আমি জানোৱে যে মই মিছা কথা কলে বেয়া পাওঁ এই কথাটো মই নিজেও জানো মোৰ এই মনোভাৱটো এই এটিটিউডটো আৰু মোৰ মা দেউতাইও জানে মোৰ ভন্টি বাইদেউহতেও জানে মোৰ বংশ পৰিয়ালেও জানে তাৰ পিছত স্কুলত পঢ়া সকলোৱে জানে মই যত কাম কৰি আছো তাতেও জানে এইটো দেখা দেখি বস্তু হয় তাৰ পিছত কিছুমান এনেকুৱা আছে যে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ভিতৰত আছে মই নিজেও নাজানো যে মোৰ এনেকুৱা এটা ধাৰণা আছে কাৰণ কি আমি মানুহৰ সৃজনে এনেকুৱা হৈছে যে সৃষ্টিয়ে এনেকুৱাকে ভগৱানে কৰিছে যে সব কথা ওলাই নপৰেগে কিছুমান নিজৰ বস্তু আমি নিজেই বুজি নাপাওঁ সেই কাৰণেটো মনোবিজ্ঞান আছে হয় কি নহয় গতিকে সাগে মই এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মই এই যে ঘুষ দিয়ে যে এই ঘুষ দিয়াটো মই বেয়া কথা বুলি কওঁ কিন্তু এটা সময় এনেকুৱা আহিব পাৰে যে কোনোবাই মোক ঘুষ দিছে আৰু মই লৈছো মই এইটো ভাবি লৈছো যে মই ইমান কষ্ট কৰি দিছো অকল মোৰ এই দৰমহাই দি কাম নচলে নহয়
এক্সট্ৰা পইচা মোকো লাগিব আজিকালিৰ দিনত ইমান এনেকে হেৰি দৰমহাৰ পইচা দিয়ে অকল এইবোৰ কাম কৰি দিয়ে নেকি মোৰোতো কষ্ট আছে ময়ো ইটো অফিচৰ পৰা সিটো অফিচ সেই পেপাৰখন লৈ ফেলে দৌৰিছো এই মানুহজনৰ কামটো হওক বুলি গতিকে হলনে ভাবধাৰাৰ সেই সলনি হলনে এইটো ইমান বছৰে ইমান দিনে মই এইটো ভাবি আছিলো যে মোৰ ভাবধাৰা এইটো যে ঘুষ লোৱাটো বেয়া কথা কিন্তু যেতিয়া নিজৰ সময় আহিল মই লৈ ললোগে গতিকে মনোভাৱে আমাৰ চিন্তাক প্ৰভাৱ পেলায় এতিয়া এই যে মিছা কথা কোৱাটো মিছা কথা কোৱাটোৱে আমাৰ যেটো থট প্ৰসেস যে মিছা কথা কোৱাটো একদমেই বেয়া কথা সেইটোতো প্ৰভাৱ পেলায় গতিকে যিখিনি আমি জানা শুনা বস্তু আছে সেইখিনিত বেছিকে প্ৰভাৱ পেলায় কিন্তু ভিতৰুৱা যিখিনি আছে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইখিনিত আমি অলপমান কনফিউজ হৈ যাওঁ অলপ দুধুৰ মধুৰত আমি পৰি যাওঁ গতিকে যেটো একদম ডাইৰেক্ট বস্তু হয় যে মনোভাৱে আমাৰ চিন্তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় যিবোৰ বস্তু কমপ্লিট আমি জানো যে আমি এনেকুৱা হয় আমি এনেকুৱাই কৰি আহিছো আৰু যিয়ে পৰিস্থিতি নহওক কিয় আমি এনেকুৱাই কৰিম গতিকে সেই ধাৰণাটোৱে আমাৰ চিন্তাৰ সেই চিন্তাক প্ৰভাৱিত কৰে এতিয়া ইয়াৰে পিছৰটো হ'ল যে মনোভাৱে আমাৰ আচৰণক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ আমাৰ যে বিহেভিয়াৰ আছে আমাৰ যিহেতু এটা এটিটিউড থাকিব এই যে অলপ আগতে আমি এই এক্সাম্পলটো এই উদাহৰণটো আমি যে আলোচনা কৰিলো যে মনোভাৱে আচৰণক প্ৰভাৱিত কৰে সেই উদাহৰণটো যে আমাৰ এটা বস্তুৰ প্ৰতি এটা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি এজন মানুহৰ প্ৰতি আমাৰ কিছুমান ধাৰণা আছে আৰু সেই ধাৰণাটোৰ মতে আমি কৰ্ম কৰিম আমি আচৰণ কৰি দেখুৱাম গতিকে এইটো বহুত লজিকেল কথা হয় কি নহয় আমি আমাৰ এটিটিউডৰ এগেইনষ্টে কেলি যাম বাৰু আমাৰ মনোভাৱৰ এগেইনষ্টে কেলি যাম বাৰু কিছুমান পৰিস্থিতি এনেকুৱা আহি যায় য'ত আমি আমাৰ মনোভাৱৰ এগেইনষ্টে যাওঁগে কিন্তু সাধাৰণতে কি হয় আমাৰ মনোভাৱে যদি কৈছে যে আমাৰ এটিটিউড যদি এজন মানুহৰ কাৰণে ভাল বুলি আছে তেতিয়াহলে আমি গৈ ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম বা যদি আমি ভাবো যে কোনোবা মানুহ ভাল নহয় আমি কথাই নাপাতো তাহাঁতৰ লগত আমি এভয়েড কৰিম সাইডেদি গুচি যামগে দেখা নোপোৱাৰ দৰে কৰিলো তেনেকে আমি গুচি যামগে হয় কি নহয় তাৰ পিছত মনোভাৱে আমাৰ আচৰণক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে ওকে ইয়াতে এইটো কৈছে যে মনোভাৱে আমাৰ বিহেভিয়াৰ যেটো হয় আচৰণ যেটো হয় হেতু ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পাৰে মানে ফৰ এক্সাম্পল যদি এজন মানুহৰ একদম ষ্ট্ৰং পজিটিভ মনোভাৱ এটা আছে হেৰি ৰিয়েলিটি শ্ব' এটা এই যে টিভিত যে ৰিয়েলিটি শ্ব'বোৰ আহে যে কি আছিলে ৰোডিজ কিবা কিবি গতিকে সি তেতিয়াহলে আমি কি হয় আমি এটা ধাৰণা লগাব পাৰো যে যিহেতু এনেকুৱা ৰোডিজ ভাল পায় তেতিয়াহলে এই মানুহজনে স্প্লিটছ বিলাও চাই ভাল পাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বা বেলেগ যি কি আছে এনেকুৱা টিভি শ্ব' নাজবলিয়ে কিবা কিবি আছিলে নহয় বিগ বছ কিবা কিবি গতিকে সেইবোৰ চাই ভাল পায় যেহেতু এটা আমি তেনেকুৱা ধাৰণা লগাব পাৰো যে এনেকে যেহেতু এইটো এটিটিউড আছে যে অমুক বস্তুটো কৰি ভাল পায় বা অমুক বস্তুটো চাই ভাল পায় গতিকে ইয়াৰে পিছৰ বস্তুখিনিও কৰিবগে বা চাবগে ঠিক আছে ওকে এতিয়া ইয়াৰে পিছত আছে মনোভাৱৰ কাৰ্য ফাংচন এতিয়া কথা হ'ল যে আমাৰ যেতিয়া এটিটিউড ফৰ্ম হৈ গ'ল আমি ধাৰণা এটা বনাই ললো এটা বস্তুৰ প্ৰতি এটা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি এজন মানুহৰ প্ৰতি আমি কি হয় আমি সেই বস্তুটোক আমি ধৰি ৰাখি লওঁ হয় কি নহয় যিহেতু আমি আজি
আজি এই মানুহজন ভাল, কাইলে এই মানুহজন বেয়া, পৰহি এই মানুহজন আকৌ ভাল, তেনেকুৱাটোতো নহয়। আমি যেতিয়া এটা ধাৰণা বনাই লওঁ, সেই ধাৰণাটোক আমি কি কৰো, আমি ৰিটেইন কৰি দিওঁ, আমি ধৰি ৰাখো, আমি ধৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰো। এতিয়া কথা হ'ল যে আমি কিয় সেই বস্তুটোক ধৰি ৰাখো, এই কাৰণে ধৰি ৰাখো ফাংচনছ আছে কিছুমান। প্ৰথমটো হ'ল যে বাদ্যযন্ত্ৰৰ কাৰ্য, এইটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ফাংচন হয়। ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ফাংচন মানে কি হয়, 1 minute, এতিয়া ধৰি লওক আমি ইয়াত কিবা এটা বস্তুৰ লগত আমি সন্মুখী হৈছো, আৰু আমাৰ যি অভিজ্ঞতা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল সেইটো বেছি ভাল নাছিলে। ধৰি লওক এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত মই খাবলৈকে গৈছো, কিন্তু অভিজ্ঞতা ভাল নাছিলে, গতিকে এই ধাৰণাটো মই ৰাখি থৈ দিম যে নাই, ভাল নাছিলে সেইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, গতিকে পিছলৈকে আমি কেলে আহিম বাৰু এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈকে, নাহো, বেলেগ এখনলৈকে যাওঁ। এবাৰ অলৰেডি পইচা ৱেষ্ট হৈছে, সময় ৱেষ্ট হৈছে, যাৰ লগত খাবলৈ আহিছিলো সেই মানুহজনৰ আগতো লাজ পাইছো। গতিকে আমি নিজৰ মগজুতে এটা ইভ্যালুৱেশ্যন দিও না, হয়নে, যে আমি আমাৰ নিজৰ মগজুতে আমি এটা মানদণ্ড এটা ৰাখি দিওঁ যে বেয়া হয় এইখন। তাৰপিছত আকৌ যদি ইয়াৰে ওলোটাটো হয়গে যে আমি কোনোবা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈকে গৈছো আৰু তাতে আমাৰ ভাল লাগিছে খাই, গতিকে সেই বস্তুটো আমি ৰাখি থৈ দিম, মনত ৰাখি থৈ দিম, হয় কি নহয়, আমাৰ ধাৰণা এটা ফৰ্ম হৈ গ'লগে। গতিকে য'ত আমি ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা পাইছো, তো তাৰে পৰা আমি আকৌ এক্সট্ৰাকে নাভাবো যে এক্সট্ৰাকে আমি ধাৰণা এটা নবনাও, বা আমি মনোভাৱ এটা নবনাও যে কিবা বেয়া হ'ব বা বেয়া হ'ব পাৰে, বেয়া হৈও যাব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি নাভাবো। আমি গৈছিলো এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টত, আমাৰ অভিজ্ঞতা ভাল হৈছিলে, গতিকে এইখন ভাল ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, আমি আকৌ যাম। এইটো হৈছে এটা কাৰ্য। এতিয়া প্ৰত্যেক দিনাই নতুন নতুন ধাৰণা বনাই থাকিম নেকি, সম্ভৱেই নহয় এই কথাটো। গতিকে য'ত পজিটিভ আমি পাইছো তাতে আমি এটা ভাল ধাৰণা বনাইছো, ভাল মনোভাৱ এটা বনাইছো, আৰু য'ত নেগেটিভ পাইছো তাতে আমি এটা নেগেটিভ মানে বেয়া ধাৰণা এটা যে ভাল নহয় বস্তুটো, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি মনোভাৱ মাথাত বনাই লৈছো, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াৰে পিছত আহিল যে নলেজ অৰ স্কিমেটিক ফাংচন, অৰ্থাৎ জ্ঞানৰ কাৰ্য। এতিয়া ইয়াতে কি হয়, আমি যেতিয়া আমি ধাৰণা বনাও, ধাৰণা বনোৱাৰ লগে লগে আমি কেটেগৰাইজ কৰো, মানে আমি ভগাও যে এই মানুহজন এনেকুৱা, গতিকে এইটো কেটেগৰীৰ মানুহ হয়। ধৰি লওক আমি যদি গম পাওঁ যে এজন মানুহ ডক্টৰ হয়, চিকিৎসক হয়, গতিকে চিকিৎসক হোৱাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ ধাৰণাটো কেনেকুৱা হ'ব যে এই মানুহজন বহুত নম্ৰ হয়, তাৰপিছত বহুত ইণ্টেলিজেন্ট হয়, মানে বহুত কথা জানে, বা বহুত ঠাই ঘূৰিছে, নতুন নতুন কথা জানে, তেনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে আমাৰ কি হয়, কাৰণ কি আমি সদায় নতুন নতুন বস্তু আমি লৈ থাকো, কিন্তু ভগোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি নহয়। এতিয়া এজন মানুহক আমি এনেকে যদি বেলেগ বেলেগ ব্যক্তিত্ব হিচাপে মনত ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহ'লে একদম মগজটো কিবা হৈ যাব দেখোন। আমি সেইকাৰণে কেটেগৰাইজ কৰো যে এইখিনি আমি অফিচত লগ পোৱা মানুহ, এইখিনিৰ লগত আমি কাম কৰো, বা মোৰ কামত সহায় কৰে, তাৰপিছত এইখিনি মোৰ লগ বন্ধু হয়, ইহঁতৰ লগত সময় কটালে মোৰ মনটো ভাল লাগে। এতিয়া মোৰ লগ বন্ধুৰ মাজত মৌচুমী, চন্দামিতা, অমুক তমুক, মৌচুমী এনেকুৱা হয়, এনেকুৱা, তাৰপিছত চন্দামিতা এনেকুৱা হয়, তাৰপিছত মানস্বিনী এনেকুৱা হয়, পল্লৱী এনেকুৱা হয়, এনেকে যদি মনত ৰাখিবলৈকে হয়, তেতিয়াহ'লে পগলাই যাম দেখোন, দিগদাৰী হৈ যাবগে, হয় কি নহয়। গতিকে আমি কি কৰো, ক্লাব কৰি দিও যে মৌচুমী, চন্দামিতা, মানস্বিনী,
পল্লৱী ইহঁত কেইজনী মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, বন্ধু হয় আৰু সহায় কৰে ইহঁতে মোক বা মই মোৰ মনৰ কথা ইহঁতৰ লগত আলোচনা কৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে সেলফ এষ্টিম ফাংচনছ অৰ্থাৎ আত্মসন্মান কাৰ্য এতিয়া কথা হ'ল যে যেতিয়া আমি যে এই যে ধাৰণাটো ফৰ্ম কৰিলো ধাৰণাটো আমি যে বনালো গতিকে মানুহে কি কৰে নিজৰ ধাৰণাটোৰ কথা কৈ ফালে এই যিটো আমাৰ সেলফ এষ্টিম আছে আত্মসন্মান আছে সেইটো বঢ়াবলৈ যত্ন কৰে এই যে আমি যে কেতিয়াবা আমাৰ নিজৰ মন্তব্য শ্বেয়াৰ কৰো পইণ্ট অফ ভিউ পাৰ্সপেক্টিভ শ্বেয়াৰ কৰো যে মোৰ ধাৰণা মতে এনেকুৱা হয় সেই কথাটো যেতিয়া শুদ্ধ হয় বা মই নিজকে যেতিয়া শুদ্ধ বুলি এখন সমাজৰ আগত বা বহুখিনি মানুহৰ আগত মই দেখুৱাব পাৰো তেতিয়াহলে কি হয় মোৰ মনটো ভাল লাগে মোৰ কনফিডেন্স বাঢ়ে বা মোৰ যিটো সেলফ কনসেপ্ট আছে নিজৰ বিষয় সেই বস্তুটো বাঢ়েগে হয় কি নহয় গতিকে তেতিয়া কি হয় আমি নিজৰ কথা আমি ভালদৰে ভাবো আৰু ভাবো যে আমি ঠিক ৰাস্তাতে গৈ আছো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যেনেকে ধৰি লওক মই এতিয়া মই বহুত মানুহ যে আমি ভগৱান আছে কবাত নহয় কৰবাত হলেও ভগৱান আছে ভগৱানে সহায় কৰি আছে কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ যায় য'ত আমি হাৰ মানি দিওঁ তথাপিও ভগৱানে সেই আমাক শক্তিটো দিয়ে যুঁজিবলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যেতিয়া কওঁ আৰু যেতিয়া বেলেগেও মানে মোৰ এই ধাৰণাটোৰ লগত মানে সন্মত হয়গে তেতিয়া কি হয় যে ঠিকেইটো ন তেনেকুৱা কথা তেতিয়া কি হয় সেলফ এষ্টিম বাঢ়েগে হল এতিয়া ইগো ডিফেন্সিভ ফাংচন এতিয়া এইটো এটা খুব ইন্টাৰেষ্টিং কাৰ্য হয় এইটো হৈছে অহংকাৰ প্ৰতিৰক্ষামূলক কাৰ্য ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে কি হয় ইগো ডিফেন্সিভ ফাংচনত ইয়াতে ধৰি লওক মই এটা কাষ্টৰ মানুহ হয় ঠিক আছে মই ভাবো যে মোৰ বেলেগ যিবোৰ কাষ্টৰ মানুহ আছে সেইবোৰক মই ভালেই পাওঁ মই চবকে আঁকোৱালিয়ে লওঁ কিন্তু কোনোবা এটা মানে কোণাত নিজৰ মানে মনৰ কোণা বুলি কৈছো নিজৰ মনৰ কোণাত বেলেগ মানুহৰ লগত মানে বেলেগ কাষ্টৰ মানুহৰ লগত যদি কিবা প্ৰব্লেমো হৈ আছে আই ডোন্ট কেয়াৰ মানে মোৰ ইমান কথা নাই আৰু তাহাঁতৰ লগতহে প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ কমিউনিটিৰ মানুহ বা আমাৰ সমবায়ৰ মানুহখিনিৰ লগততো হোৱা নাই বাস হৈ থাকক গতিকে এইটো এটা ইগো ডিফেন্সিভ হয় নে নহয় কিন্তু আকৌ এটিটিউড কি হয় মোৰ ধাৰণা হয় যে মই মোৰ চবৰে প্ৰতি ভাল ভাৱ আছে মই সকলোৰে লগত মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব বিচাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ ধাৰণা আছে বুলি মই ভাবো গতিকে কি হয় এইটো এটা ইগো ডিফেন্সিভ মেকানিজম কৰবাত না কৰবাত এইটো হয় যে তাহাঁতৰ লগত যি হয় হৈ থাকক আই ডোন্ট কেয়াৰ সেই এটিটিউডটো আছে কিন্তু আল্টিমেটলি যে মই সেই মানুহজন নহয় সেই ডিফেন্ড কৰিবলে কি কৰো নিজৰ মগজুত ধাৰণা এটা ভৰাই থৈ দিওঁ যে মই সকলোৰে লগত মিলা প্ৰীতিৰে থাকো ঠিক আছে ইয়াৰে পিছত আছে ইমপ্ৰেশন মোটিভেশন ফাংচন এতিয়া ইয়াতে কি হয় ইয়াতে কৈছে যে এই যে ধাৰণাবোৰ আছে আমি যেতিয়া আমাৰ ধাৰণাবোৰ আনৰ আগত প্ৰস্তুত কৰি আমি কি কৰো আমি সেই আনে যাতে আমাক ভাল পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি চেষ্টা কৰো যে আমাৰ ভাল ইমপ্ৰেশন এটা ফৰ্ম হয় কেতিয়াবা কি হয় আনৰ লগত ধাৰণাবোৰ মিলাব যাওঁতে আমাৰ ধাৰণাবোৰ নিমিলেগে তথাপিও আমি যত্ন কৰো যে নাই আমি সেই আনৰ লগত আমাৰ ধাৰণাটো মিলাব লাগিব কাৰণ কি তেখেত সকলোৱে আমাক ভাল পাব লাগিব তেখেত সকল চাগে কোনোবা হায়াৰ পজিচনত আছে বা আমাতকে ডাঙৰ হয় গতিকে আমি মিলি চলিবলৈ যত্ন কৰো
গতিকে মনোভাৱৰ কাৰ্য ইমানতে একেটাই হয় প্ৰথমটো আছিলে বাদ্যযন্ত্ৰৰ কাৰ্য অৰ্থাৎ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল অৰ হিউৰিষ্টিক ফাংচন তাৰ পিছত আছে জ্ঞানৰ কাৰ্য অৰ্থাৎ নলেজৰ স্কিমেটিক ফাংচন তাৰ পিছত আত্মসন্মান কাৰ্য সেলফ এষ্টিম তাৰ পিছত অহংকাৰ প্ৰতি ৰক্ষামূলক কাৰ্য হেতু হৈছে আমাৰ ইগো ডিফেন্সিভ তাৰ পিছত আছে এই যে ইমপ্ৰেশন প্ৰভাৱ অনুপ্ৰেৰণা ফাংচন বা কাৰ্য ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে মনোভাৱ আৰু আচৰণ attitude and behavior এতিয়া আমি আহিছো মূল বিষয়টোলৈ ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম কথা কৈছে যে মনোভাৱ হৈছে আচৰণৰ প্ৰাথমিক উৎস এতিয়া আমি বহু সময়ত এনেকুৱা হয় যে আমি বিচাৰি ওলাও যে আমাৰ যে আচৰণ আছে সেই আচৰণে আমাৰ attitude আমাৰ মনোভাৱক কি কৰে এফেক্ট কৰে আৰু কেতিয়াবা কি হয় মানুহে নিজৰ আচৰণ নহয় নিজৰ মনোভাৱ খলাই দিয়ে যেতিয়া মানে বিহেভিয়াৰটো নিমিলেগে মানে মই ভাবো কিবা এটা আৰু মই কৰি আছো কিবা এটা মিলা নাই বস্তুটো হয় কি নহয় মই ভাবো যে হেৰি cigarette খাব নালাগে কিন্তু মই গৈ ফালে কিবা মিং cigarette strawberry cigarette এইবোৰ যদি মই খাবলে কি কৰো তেতিয়া হলে মোৰ আচৰণ আৰু মোৰ মনোভাৱৰ মাজত ডিসক্ৰিপেন্সি এটা আছে হয় কি নহয় মিল খোৱা নাই খাপ খোৱা নাই বস্তু গতিকে যদিও মনোভাৱে আমাৰ আচৰণ নিযুক্ত কৰে নিৰ্ধাৰিত কৰে কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ আচৰণ আৰু আমাৰ মনোভাৱ নিমিলে আৰু তেতিয়া আমি কি কৰো আমি আমাৰ আচৰণৰ মতে মনোভাৱটো সলনি কৰিব যত্ন কৰো নাইবা কি হয় মনোভাৱ আমাৰ যি আছে তাৰে মতে আমি আচৰণ সলাবলৈ যত্ন কৰো তাৰ পিছত এতিয়া নেক্সট কৈছে যে কিছুমান পৰিস্থিতিত মনোভাৱে আচৰণ অনুসৰণ নকৰে yes definitely নকৰে কিছুমান এনেকুৱা পৰিস্থিতি আছে য'ত ধৰি লওক মই আজি এটা পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছো ঠিক আছে তাৰ পিছত হেৰি পৰীক্ষাত মই ভাবিছো যে নাই হেৰি যিকেইটা নাজানো আগৰ বেঞ্চৰ লগৰজনীক সুধি মেলি কিবাকে লিখি ল'ম আৰু মই ভালকে পঢ়া হোৱা নাই গতিকে সুধি ল'ম আৰু কিন্তু কি হ'ল ছাৰ যিজন ছাৰ এক্সামিনাৰ হিচাপে আছিলে ইনভিজিলেটৰ হিচাপে আছে ধৰি লওঁ তেওঁ সাংঘাতিক ষ্ট্ৰিক্ট হয় গতিকে তেওঁ দিয়া নাই গতিকে পৰিস্থিতি হিচাপে যদিও মোৰ মনোভাৱ এইটো যে মই চিটিং কৰি ল'ম কিন্তু পৰিস্থিতি এনেকুৱা যে মই নোৱাৰিলো আৰু নকৰিলো গতিকে মোৰ যিটো বিহেভিয়াৰ হয় মোৰ যিটো আচৰণ হয় সেইটো মই শ্ব নকৰিলো ঠিক আছে ইয়াৰে পিছত আছে আচৰণৰ ওপৰত মনোভাৱৰ প্ৰভাৱ বিতৰ্কিত ডেফিনেটলি বিতৰ্কিত হয় কাৰণ কি বহু কথা আহি পৰে এবাৰ এনেকুৱা হয় যে আচৰণে মনোভাৱ কেনেকুৱা হ'ব নিৰ্ধাৰিত কৰে আকৌ মনোভাৱে আচৰণ কেনেকুৱা হয় নিৰ্ধাৰিত কৰে আকৌ আমাৰ যি মনোভাৱ আৰু আচৰণ কেতিয়াবা মিল নাখায়গে কিন্তু কি হয় এইটো বহু কম ক্ষেত্ৰত হয় ধৰি লওক 100% 80% টাইম আমি কনসিস্টেন্টে থাকো আমাৰ যে মনোভাৱ সেই হিচাপে আমি আচৰণ দেখুৱা আমি ইমানটো প্ৰিটেন্ড কৰিব নোৱাৰো আমি ইমানটো ফেক কৰিব নোৱাৰো সদায় মিছা কথা কৈ থাকিম নেকি সদায় নিজৰ মনোভাৱে ভাবাটো আনফালে আচৰণ আনফালে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি থাকিম নেকি নহয় ন কেতিয়াবা কিছুমান পৰিস্থিতিত পৰি আমি কৰি দিওঁ বা কিছুমান আমাৰ এনেকুৱা নিজৰ মাজত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা কথা আছে যে আমি কৰা যায় কিন্তু
80% সময়ে আমি আমাৰ যি মনোভাৱ সেইমতে আমাৰ আচৰণটো যায়গে ঠিক আছে এতিয়া আমি আহো মনোভাৱবোৰে কেতিয়া আৰু মনোভাৱবোৰে কেতিয়া আৰু কিয় আচৰণক প্ৰভাৱিত কৰে এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এক্টিভেশ্যন অফ দি এটিটিউড মানে মনোভাৱ সক্ৰিয়কৰণ এতিয়া কি হয় আমাৰ যেতিয়াই তেতিয়াই এনেকে এটিটিউড এক্টিভেট হৈ যায় নেকি মনোভাৱ এক্টিভেট হৈ যায় নেকি নহয় ন কি হয় যেতিয়া বস্তুটো আমাৰ চকুৰ সন্মুখত থাকে তেতিয়া আমাৰ যি ধাৰণা থাকে বা আমি সেই ধাৰণাৰ ফলত আমি যি আচৰণ কৰিব লাগে তেতিয়া বস্তুটো বেছিকে হয় যদি বস্তুটো এবসেন্টে আছে আমাৰ মগজুত অহাই নাই যে এনেকুৱা কিবা এটা বস্তু চলি আছে কৰবাত গতিকে তেতিয়া আমাৰ মনোভাৱ আমি নাভাবো কথাটো হয় কি নহয় আমাৰ এটিটিউড মেটাৰেই নকৰে তেতিয়া এতিয়া বৰ্তমান মই কিবা এটা বস্তু দেখি আছো সেই দেখাটোৰ ওপৰত সেই পৰিস্থিতিটো ৰাইট হয় নে ৰং হয় নে কি হয় মোৰ এটিটিউডটো মই তেতিয়াহে ফৰ্ম কৰিম মোৰ মনোভাৱটো মই তেতিয়াহে ফৰ্ম কৰিম হয় নে নহয় okay এতিয়া ইয়াৰে পিছত আছে ইয়াৰে পিছত আছে characteristics of attitude অৰ্থাৎ মনোভাৱৰ বিশেষত্বসমূহ এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে strength of the attitude কিমান শক্তি আছে যদি আমাৰ এটা মনোভাৱ আমি মানে বহুত বেছি প্ৰবল হয় মোৰ যি ধাৰণা হয় এটা বস্তুক লৈ সেইটো বহুত বেছি প্ৰবল হয় তেতিয়াহলে হলাবলৈ দিগদাৰ হয় আৰু সেই মনোভাৱৰ ফলত যি আচৰণ হয় সেইটো সদায় কনসিস্টেন্ট হয় কিন্তু এটা ধৰি লওক মোৰ এটা বস্তুৰ প্ৰতি বা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি বা এজন মানুহৰ প্ৰতি ইমান প্ৰবল নহয় সেই মনোভাৱটো গতিকে সলনি হবলৈও বহুত বেছি টান নহয়গে লাহে লাহে সলনি হৈ যাব পাৰে বা যি আচৰণ হয় সেই আচৰণটো বেলেগো হবলৈকে পাৰে সেইটোৱে হৈছে strength of the attitude আৰু কৈছে যে strong attitudes produce some definite and obvious behavior and account for higher consistency between attitude and behavior গতিকে আমাৰ যেতিয়া প্ৰবল হয় তেতিয়া কি হয় কনসিস্টেন্ট থাকে বস্তুটো আমাৰ মনোভাৱ আৰু আমাৰ আচৰণৰ মাজত আৰু কি হয় আৰু যি আমি আচৰণ দেখাও সেইটো obvious হয় যদি মই যদি এটা যোনে মিছা কথা কয় মই যদি মিছা কথা কলে বেয়াই পাওঁ তেতিয়াহলে মোক যদি আজি মোৰ ভন্টিয়ে আহি যদি কিবা এটা মিছা কথা কৈছে বা দুদিন ধৰি তাই মোক মিছা কথা কৈছে মোৰ obvious reaction to কি হ'ব মই তাইক গালি পাৰিমে হয় কি নহয় গতিকে সেইটো কথা ইয়াতে এটা উদাহৰণ দিয়া আছে যে কাৰোবাৰ যদি মানে খুব ভাল এটা মনোভাৱ আছে প্ৰেজেন্ট যিটো গভৰ্ণমেন্ট হয় সেই গভৰ্ণমেন্টৰ ওপৰত তেতিয়াহলে কি হ'ব যে গভৰ্ণমেন্টটো যাতে ভালকে চলক গভৰ্ণমেন্টে যিখিনি স্কিম ওলাইছে বা গভৰ্ণমেন্টৰ যি অলপ ভুল ত্ৰুটি ৰৈছে সেইবোৰ ঢাকিবলৈ যত্ন কৰক কাৰণ কি আমি ভাবো যে নাই সব গভৰ্ণমেন্টৰে কিবা কিবি ভুল ত্ৰুটি ৰৈ যায়গে কিন্তু এই গভৰ্ণমেন্টটো বেছি চেষ্টা কৰিছে বেছি যত্ন কৰিছে নিজৰ মানুহখিনি কিবা এটা দিব লাগে গতিকে আমি কি কৰো আমি ফুললি সাপোৰ্ট কৰো আমাৰ কি আছে আমাৰ যে মনোভাৱ আছে বা ধাৰণা আছে সেইটো আমাৰ ধাৰণাটো কি হৈছে ভাল হয় ভাল ধাৰণা আছে গতিকে আমি কি কৰো সেইটো সাকসেসফুল হোৱাটো আমি বিচাৰোগে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰে পিছত আছে stability of attitude
ইয়াতে কৈছে যে stable attitudes are easily accessible, more likely to predict behavior as compared to the attitudes that are less stable and not accessible in memory. এতিয়া কথাটো হ'ল যে এতিয়া মই যদি 14 বছৰত বা মই যদি আজি এটা কথা কওঁ যে মোক বিয়াৰ পিছত মই নাভাবো যে মোক ল'ৰা ছোৱালী লাগে, এইটো মই আজি কৈছো। আজি মোৰ এতিয়া ধৰি লওক মোৰ বয়স এতিয়া 25 বছৰ, এতিয়া 30 বছৰত সেই বস্তুটো সলনিও হ'ব পাৰে, সেই মনোভাৱটো, কাৰণ কি এতিয়া আমাৰ এক্সেচিবল নহয়, এতিয়া আমি সেই বস্তুটো পোৱা নাই বা ৰেডিলি এভেইলেবল নহয়। গতিকে যেতিয়া সেই পৰিস্থিতিটো পাম বা যেতিয়া সেই পৰ্যায়টো পাম তেতিয়াহে আচল কথাটো ওলাব। আমাৰ কি হয় কিছুমান ধাৰণা থাকে, এতিয়া ধৰি লওক মই ভাবিলো যে মই যদি শিমলা যাওঁ, শিমলা গৈ একদম মই গোটেই ঘূৰিম, চব জাগা চাম, এইটো মোৰ ধাৰণা হয়। কিন্তু কথাটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে শিমলা মই গৈছো, এনেকুৱা পাহাৰীয়া ৰাস্তা এনেকে অকাই পকাই গৈছে, মোৰ গা বেয়া হৈ গৈছে, তাতে মোৰ মন নাই আৰু মোৰ ধাৰণা কোনবা ফালে গৈছে, এই যে হেৰি কৰাৰ চব চাম, ফটো উঠিম, বৰফত খেলিম, বৰফত ফটো উঠিম, সেই ধাৰণা মানে কোনবা ফালে গৈছে, কাৰণ কি মোৰ ইমান গাটো বেয়া। গতিকে থাকিব পাৰে ধাৰণা, কিন্তু ধাৰণা থাকা আৰু আমি আচলতে সেই পৰিস্থিতিটো কি কৰো সেইটো, এই দুটা বস্তু বেলেগ। গতিকে এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ ধৰি লওক মই কাম এটা কৰি আছো আৰু মই ভাবো যে আমি সময়ত পাব লাগে, গতিকে ধাৰণাও আছে প্লাছ পৰিস্থিতিটোও আছে, কাৰণ কি মই কাম কৰি আছো। গতিকে মোৰ যিটো ধাৰণা যে মই সময়ত সদায় পাব লাগে বা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ 5 মিনিট আগতে গৈ পাব লাগে, গতিকে সেই ধাৰণাটো আৰু সেই আচৰণটো একেলগে মিল খাব, কাৰণ কি দুটা আছে সম্ভৱ, দুটা একেলগে হোৱা সম্ভৱ। গতিকে কিছুমান আমি এনেকে প্ৰেডিকশ্যন কৰো আৰু মানে ভাবি থৈ দিও এনেকুৱা কৰিম, এনেকুৱা হ'ব, কিন্তু কি হয় কেতিয়াবা সম্ভৱ নহয়গে, হয়নে? এতিয়া ইয়াৰে পিছত হয় যে ডিৰেক্ট পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মানে পুৰা সন্মুখিকে মানে হৈছে, বা মই নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছো, মই নিজে অনুভৱ কৰিছো সেই বস্তুটো। এতিয়া কি হ'ল, ধৰি লওক মই কোনোবা এগৰাকী মানুহৰ কথা বহুত শুনি আহিছো, 5 বছৰ হ'ল সেই মানুহগৰাকীৰ বিষয়ে ধৰি লওক শুনি আছো, মানুহগৰাকী এনেকুৱা হয়, তেনেকুৱা হয়, এইটো হয়, বহুত ভাল হয়। এতিয়া মোৰ ধাৰণাটো কি হ'ল যে মানুহগৰাকী ভাল হয়, কাৰণ কি মই ইমানৰ মুখত শুনিছো। তাৰপিছত এদিন কি হ'ল, মোৰ সেই মানুহগৰাকীক লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য হ'লগে। এতিয়া লগ পোৱাৰ দিনা সেই মানুহগৰাকীয়ে মোৰ লগত একদমেই ভাল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, একদমেই ভাল আচৰণ কৰা নাই। গতিকে এতিয়াও থাকিবনে মোৰ সেই একে মনোভাৱটো? কাৰণ কি ডিৰেক্ট পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে, য'ত মানুহজনীয়ে মোৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। গতিকে এতিয়া মই সেই মানুহগৰাকীৰ প্ৰতি ভাল ভাৱধাৰা কেনেকে ৰাখো? গতিকে আনে যেতিয়া কয় সেইটোৱে বহুতখিনি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে আমাৰ ধাৰণা, কিন্তু আমি যেতিয়া দস্তুৰ ৰুমত আমি অভিজ্ঞতাটো পাইছো, তেতিয়া কি হয়, তেতিয়া আমি আমাৰ নিজৰ ধাৰণা আমি বনাই লওঁ। বাকী এনেকুৱা হ'ব পাৰে 15টাৰ কাৰণে কোনোবা এজন ভাল হ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ লগত যিহেতু ভাল কৰা নাই, গতিকে সেই মানুহগৰাকী ভাল নহয়। এতিয়া ইয়াৰে পিছত আছে যে আৰু এটা কথা হ'ল যে যেতিয়া আমি এনেকে ডিৰেক্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাওঁ ন, তেতিয়া আমাৰ ইয়াৰে পিছৰ আমাৰ আচৰণবোৰ কেনেকুৱা হয় সেইবোৰ আমাৰ জুখি মাখি চাবলে আমাৰ সুবিধা হয়গে। আমি ভালকে গম পাওঁগে যে নেক্সট আমাৰ আচৰণটো কেনেকুৱা হ'ব।
ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট হল যে এফেক্টিভ কগনিটিভ এসপেক্ট অফ অ্যাটিটিউড মানে আমি কি ফিল কৰিছো আমি কি অনুভৱ কৰিছো আৰু আমাৰ দৃষ্টিভংগীটো কি হয় ডেফিনেটলি এতিয়া এখন পাৰ্ক এখনলৈকে মই ফুৰিব গৈছো পাৰ্ক বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ভাৱধাৰা কেনেকুৱা থাকে যে ভাল হয় তাতে খেলনা আছে এগালমান খেলিবলৈ পাৰিম অত দৌৰি ফুৰিবলৈ পাৰিম কথা পাতিবলৈ পাৰিম লগৰ কেইজনীৰ লগত কিন্তু গলো পাৰ্কখনলৈকে গৈ একদম গৰম পাৰা নাই ইফালে মহে কামুৰিছে সেইফালে মহে কামুৰিছে তাৰ পিছত লেতেৰা ভালকে চাফা কৰি ৰখা নাই তাৰ পিছত ইয়াত লেতেৰা তাত লেতেৰা এন্ট্ৰি ফিজ বহুত লৈছে এন্ট্ৰি ফিজ ধৰি লওক 100 টকা লৈছে ভিতৰত সোমাইছো যে নাই এটা বস্তু চাবলগীয়া নাই ঝুলনাখন বোলে ভাঙি আছে তাৰপিছত বহিবলৈ জেগা নাই বেঞ্চ কেইখনত বোলে হেৰি কিবা কিবি লেতেৰা কিবা কিবি পৰি আছে তাৰপিছত ঘাঁহত বহিলেও ঘাঁহত বহিবলৈ এনেকুৱা হ'ল যে ইছ ৰাম মহে কামুৰিছে পোকে কামুৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া কি হ'ল ভাল নহয় আমাৰ অভিজ্ঞতাটো গতিকে আমি ইভ্যালুয়েশন কি দিলো আমি মানদণ্ডটো কি দিলো যে মার্কস কি দিলো আমি যে বেয়া হয় এখন আমার ভাল লগা নাই তেতিয়া আমাৰ হেৰি থটটো কি হ'ল আমাৰ কগনিশন কি হ'ব যে এখন পাৰ্ক ভাল নহয় বেকাৰ আমি আমাৰ সময় ক্ষতি কৰিলো এখন পাৰ্কত আহি আমি বেলেগ কৰবাত যাব লাগিছিল 100 টকা এটা এনেই খেলালো সেই 100 টকাৰ 10 টকা দি পুচকা খাব পাৰিলো হয় 20 টকা দি আইসক্রিম খাব পাৰিলো হয় তাৰ পিছত আৰু 30 টকা দি কিবা বেলেগ দহিবৰা খাব পাৰিলো হয় তাৰপিছত ঘৰ আহিব পাৰিলো হেতেন অলপ ৰাস্তাত ঘুৰিলেই তাতকে ভাল আছিলে কথা পাতিবহে লাগে বেকাৰ 100 টকা দি ফালে এই পাৰ্কখনত সোমালোগে হয়নে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যেতিয়া অভিজ্ঞতা হয় তেতিয়া কি হয় আমি আমাৰ মনোভাৱটো কি হয় সেট হৈ যায়গে ঠিক আছে আৰু সেইমতে আমাৰ আচৰণ নিৰ্ধাৰিত হয়গে আমাৰ এতিয়া আচৰণ কি হ'ব যে আমি নেক্সট আৰু এখন পাৰ্কত কেতিয়াও নাহো হয়নে এতিয়া ইয়াৰে পিছত আছে সিচুৱেশনাল কনষ্ট্ৰেন্ট এতিয়া কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ ধাৰণা থাকিব পাৰে বহুত কিবা কিবি কিন্তু পৰিস্থিতিয়ে এনেকুৱা বাধ্য কৰি দিয়ে যে আমি হাৰ মানি দিওঁ আৰু আমাৰ ধাৰণা কোনবা ফালে যায়গে আৰু আমাৰ আচৰণ কোনবা ফালে যায়গে এতিয়া কি হয় অকনমান ইন্টেন্স এটা এক্সাম্পল দিওঁ ৰ'ব ধৰি লওক চুৰ এটা ধৰা পৰিছে ঠিক আছে তাতে ধৰি লওক ঘৰৰ 5000 টকা এখন ঘৰৰ 5000 টকা এটা এজন চুৰে চুৰ কৰিছে তো হাতে লুটে ধৰা পৰিছে চুৰজন হয়নে এতিয়া মোৰ ভাৱধাৰা এইটো যে ঠিক আছে চুৰ কৰিছে ধৰিছো আমি ধৰিয়ে যে সেই চুৰজনক মাৰধৰ কৰিব লাগে সেইটো কথা নহয় পুলিচৰ হাতত গতাই দিলো পুলিচে বা দি পইচা লৈছিলে যি বস্তু চুৰ কৰিছিলে আমাক ঘূৰাই দিলে বাস শেষ কথা কিন্তু কেতিয়াবা কিন্তু পৰিস্থিতিটো কি হয় পৰিস্থিতিটো সদায় উলুটা হয় কি নহয় চুৰ ধৰা পৰিলহে পৰিল আর পাবলিকে উদ্ধাই ধুলাই দিয়ে হয় কি নহয় উদ্ধাই পিটন দিয়ে গতিকে ইয়াতে মোৰ ধাৰণাটো কি হয় যে মাৰিব নালাগে এতিয়া 15 জন মানুহ আছে এজন চুৰ আছে মই যদি তাতে গৈ নাই নামাৰিব তেনেকুৱা যদি কৰিবলৈ গৈছো মই চেষ্টা এটা কৰি চাব পাৰো কিন্তু গালি গেলাছ ময়ো খামগে মুকে ঠেলা মাৰি যে মাজত কিয় আহিছ তেনেকুৱা হ'ব পাৰে ময়ো উলুটাই মাৰটো খাব পাৰো হয় কি নহয় গতিকে এইটো কি হয় এইটো এটা সিচুৱেশনাল কনষ্ট্ৰেন্ট হয় পৰিস্থিতিগত সীমাবদ্ধতা দিয়া নাই আমাক এলাও কৰা নাই আমাৰ যেটো ভাৱধাৰা আমাৰ যেটো মনোভাৱ যে নাই পুলিচক গতাই দিলে কাহানী শেষ সেই বস্তুটো হ'বলৈ পাৰা নাই 100-200 দিছে মানুহে তাছত বোলে গছৰত যে এনেকে বান্ধি থৈ দিয়ে তেনেকে বান্ধিও থৈ দিছে তাছতহে পুলিচ মাতিছে গতিকে ইয়াতে আমি নাই পাৰা তেনেকেও কি হয় আমি যদিও বিচাৰো যে এনেকুৱা হ'ব লাগে বা আচৰণ আমি কৰিবলেও খুজো যে এনেকুৱা কৰোগে
কিন্তু নাই নহয়গে সেই পৰিস্থিতি আমাক বাধা দিয়ে আমাক ধৰি ৰাখেগে গতিকে মনোভাৱবোৰে কেতিয়া আৰু কিয় আচৰণক প্ৰভাৱিত কৰে তাৰে আমাৰ তিনিটা মূল হেডিং আছে মেইন হেডিং আছে প্ৰথমটো হ'ল মনোভাৱ সক্ৰিয়কৰণ তাৰে পিছত আছে মনোভাৱৰ বিশেষত্বসমূহ তাৰে পিছত আছে পৰিস্থিতিগত সীমা বদ্ধতা এতিয়া মনোভাৱৰ বিশেষত্বসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ কি সোমায় আমাৰ সোমায়গে strength of attitude মানে কিমান প্ৰবল হয় সেইটো হয় তাৰ পিছত stability স্থিৰতা কিমান হয় সেই যিটো আমাৰ মনোভাৱটো আছে সেই মনোভাৱৰ স্থিৰতা কিমান হয় তাৰ পিছত direct personal experience আমাৰ পুৰা আমি সেই অভিজ্ঞতাটো আমি যেতিয়া নিজে পাওঁগে তেতিয়া আমাৰ মনোভাৱ আৰু আমাৰ আচৰণ মিলে নে নিমিলে মানে বা আগৰ পৰা আমাৰ যিটো ধাৰণা আছিলে সেইটো মিলে নে নিমিলে তাৰ পিছত আছে effective cognitive aspect of attitude মানে আমি কি অনুভৱ কৰিছো আৰু আমাৰ জ্ঞানটো কি এক্স্যাক্টলি থটটো কি ভাৱধাৰা কি পাৰ্সপেক্টিভটো কি হয় তো সেই বেচিছতো কি হয় আমাৰ কিয় আৰু কেতিয়া আচৰণক প্ৰভাৱিত কৰে মনোভাৱবোৰে হেয়া নিৰ্ধাৰিত হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি আজিৰ শেষৰ যিটো বিষয় মনোভাৱ আৰু আচৰণৰ মাজৰ সম্পৰ্ক প্ৰভাৱিত কৰা কাৰকসমূহ আজি এইকেইটা আলোচনা কৰি আজি আমি শেষ কৰিমগে এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে attitude specificity মানে মনোভাৱ নিৰ্দিষ্টতা এতিয়া কথা হ'ল যে মই মনোবিজ্ঞান ভাল পাওঁ হয়নে এই সাবজেক্টটো এই বিষয়টো ভাল পাওঁ কিন্তু মনোবিজ্ঞান ভাল পালেও মনোবিজ্ঞানৰ যে প্ৰত্যেকটা সাবজেক্টে ভাল পাওঁ কাৰণ কি মনোবিজ্ঞানৰ ভিতৰত আমাৰ বহুত আছে হয় কি নহয় social psychology clinical psychology organizational behavior আছে human resource management আছে তাৰপিছত sports psychology positive psychology তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ বিষয় আছে গতিকে এই গোটেইকেইটা বিষয়ক যে মই ভাল পাম সেইটো নহয় এতিয়া মই মোৰ নিজা পাৰ্সোনাল কথা কৈছো মই সোশ্যাল সাইকোলজি খুব ভাল পাওঁ আপোনালোকক যি পঢ়াই আছো এতিয়া সামাজিক মনোবিজ্ঞান খুবেই ভাল পাওঁ কিন্তু মই ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ভাল নাপাওঁ ইমান এটা গতিকে যদিও মই মনোবিজ্ঞান ভাল পাওঁ কিন্তু ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ইমান খাস মই ভাল নাপাওঁ গতিকে ইয়াতেও কি হয় স্পেসিফিসিটি আছে যে in many cases বহুত সময়ত কি হয় আমাৰ যিটো general attitude হয় general মানে সাধাৰণ যিটো আমাৰ মনোভাৱ হয় সেইটোৱে আমাৰ কিছুমান সৰু সৰু খুটিনাটি বা সৰু সৰু আচৰণ ধৰিবলে নোৱাৰে এতিয়া মোৰ যদি মই কওঁ যে মই সাইকোলজি পঢ়ি ভাল পাওঁ ভাল লাগে মোৰ মনোবিজ্ঞান পঢ়ি গতিকে এই কথাটো কোৱাৰ লগে লগে আলটিমেটলি আইডিয়াটো কি হয় যে মই মনোবিজ্ঞান সব ভাল পাওঁ কিন্তু মনোবিজ্ঞানৰ যে এটা দুটা সাবজেক্ট মই ভাল নাপাওঁ সেইটো পিছতহে ধৰা পৰিব যে এইখন পেপাৰ পঢ়িবলৈ যে এলাহ লাগিছে দেই নোৱাৰিছো আৰু এনেকুৱা হ'বগে সেইটো কেতিয়া হ'ব সেইটো স্পেসিফিক হয় ন জেনাৰেল নহয় গতিকে ধৰা পৰে আৰু মানে গতিকে কেতিয়া এই কাৰণে কি হয় কেনেকে প্ৰভাৱ পেলায় মনোভাৱ আৰু আচৰণে হ'ল যে মনোভাৱ নিৰ্দিষ্টতা attitude specificity তাৰ পিছত আছে attitude accessibility এতিয়া কথাটো হ'ল যে extending availability heuristic to the issue of behavior attitude link it is suggested that the attitude which is more easily accessible more strongly influence the people's behavior এতিয়া যিটো আমাৰ সন্মুখত হৈ আছে বা যিটো আমি পুতুককে পাই যাওঁগে বস্তু এটা সেইটোৰ বিষয়ে ধাৰণা এটা বনাবলে সহজ হয় যেনেকুৱা অলপ আগতে যে মই কৈছিলো যে
বৰ্তমান মই ভাবো যে বৰ্তমান বুলি নহয় মোৰ এইটো ধাৰণা যে আমি সময়ত গৈ পাব লাগে সদায় আমি পাঞ্চুৱেল হ'ব লাগে গতিকে মই য'ত কাম কৰিছো তাতে মই পাঞ্চুৱেল হয় সেইটো অভেইলেবলো হয় বস্তুটো আৰু মোৰ ধাৰণাৰ লগত মিলিছে কিন্তু আকৌ মই যদি সেই সেম কথাটো ভাবি আছো যে মই শিমলা যাম শিমলাত মই চবতে সময়ত গৈ পাব লাগিব অমুক তমুক সেইটো কি হয় সেই বস্তুটো অভেইলেবল নহয় অসমত থাকি এতিয়া শিমলা অভেইলেবল নহয় গতিকে যদিও মই ধাৰণা এটা বনাইছো যে চবতে সময়ত গৈ পামগে একদম ধুনীয়াকে ট্ৰিপটো কৰিম একদম ভাল লাগিব অমুক তমুক নহয় সম্ভৱ ইন এ ৱে ক'ব গ'লে কাৰণ কি তাতে কি হ'ব ট্ৰেইন লেট হ'ব আজি বোলে গাড়ী নাপাম কাৰোবাৰ বোলে উঠোতে দেৰি হ'লগে তাৰপিছত ক'বাত বোলে ব্লকিং আছে কিবা কিবি ৰাস্তা খুলি দিয়া নাই তেনেকুৱা হাজাৰটা কথা আছে হয় কি নহয় গতিকে যেতিয়া আমি এক্সেছ কৰিব পাৰো যেতিয়া আমি বস্তুটো সহজতে পাওঁগে তেতিয়া কি হয় আমাৰ মনোভাৱটো বেছি প্ৰবল হৈ যায়গে তাৰপিছত এতিয়া কথা হ'ল যে সেলফ অৱেৰনেছ আত্ম সজাগতা কেনেকুৱা এটা কমপ্লিকেটেড কথা হয়নে আমি আমাৰ নিজৰ কিমান কথা বুজিয়ে নাপাওঁ তথাপিও আমি কিমান সজাগ হয় নিজৰ কথাবোৰক লৈ যে মই এই বস্তুটো বেয়া পাওঁ এই বস্তুটো ভাল পাওঁ এই কথাবোৰ আমি বহুত সহজে কৈ দিওঁ কিন্তু যেতিয়া আচৰণ দেখাবলৈ হয় আমাৰ নিমিলেগে কিছুমান একদম মানে পুৰা ডিৰেক্ট বস্তু থাকে যে মোৰ ভাল নালাগে এই বস্তুটো সেইটো ময়ো জানো চবেই জানে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা থাকে যে যদিও মই ভাবি আছো যে হেৰি ঘুচ লোৱা বস্তুটো ভাল নহয় বা কৰাপচন কৰাটো ভাল নহয় কিন্তু চাগে এটা পইণ্টত মই নিজেই সেই কামটো কৰি দিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে আমি কিমান সেলফ অৱেৰ হয় নিজৰ গতিকে ইটস লাইক it is suggested that people holding private self-awareness act consistent with their own attitude whereas people holding public self-awareness behave according to the attitude held by the majority of people present in a social setting মানে যিটো ময়ো মানুহ মই নিজে মানো মানে পুৰা অন্তৰৰ পৰা মানুহ যে এনেকুৱা হ'ব লাগে আই এম অৱেৰ এবাউট ইট মই জানো বস্তুটো গতিকে সেইটোত কি হয় সেইটোত আমাৰ যে মনোভাৱ হয় সেইটো প্ৰবল হয় কিন্তু যদি কাৰণ কি পাব্লিকে সেই কথাটো মানে বা সেই পাব্লিকৰ সেই মনোভাৱটো আছে গতিকে সেইকাৰণে ময়ো মানিছো এনেকুৱা ধৰণৰ হলে কি হয় সেইটো বেছি ষ্ট্ৰং নহয়গে লাহে লাহে কি হয় যেতিয়া মই অকলশৰীয়া হৈ যাওঁগে এতিয়া ধৰি লওক বহুত কেইজন মানুহ আছে কাৰণে মই ঘুচ লোৱা নাই কিন্তু মই অকলে আছো বোলে তেতিয়া মই ঘুচ লৈ দিম তেনেকুৱা কথা কাৰণ কি মই ভাবো যে ঘুচ লোৱাটো কি ডাঙৰ কথা মই ইমান কষ্ট কৰি আছো হেৰি যিখিনি মোক দৰমহা দিয়া নচলে নহয় ধেমালি নেকি তেনেকুৱা কথা তাৰ পিছত এটিটিউড সাৰ্টেইনিটি এইটোত কি হয় মনোভাৱ নিশ্চয়তা ঠিক আছে ইয়াতে কি হয় যে আমাৰ ক্লেৰিটি আছে নে নাই মানে দি এক্সটেণ্ট টু উইচ পাৰ্চন ইজ ক্লিয়াৰ এবাউট হিজ অৰ হাৰ এটিটিউড মানে যে মোৰ এইটোৱেই মনোভাৱ হয় সেই ক্লেৰিটিটো মোৰ আছে নে নাই সেইটো এটা কথা তাৰ পিছত এটিটিউড কাৰেক্টনেছ বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছে আমাৰ ধাৰণা ভুল হয় আৰু আমাৰ সেই ইচ্ছাটো আছে নে নাই সেই মনোভাৱটো আমাৰ সলনি কৰিবলৈ আৰু আমাৰ যি আমি আচৰণ দেখাওঁ সেই আচৰণবোৰ শুধৰাবলৈ এতিয়া ইয়াৰে পিছত আছে attitude strength যিটো আমি অলপ আগতেও কথা পাতিছো যে যদি মোৰ মনোভাৱ এটা বস্তুৰ প্ৰতি বহুত বেছি প্ৰবল হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় সলাবলেও দিগদাৰি হয় প্লাছ মোৰ যি আচৰণ হয় সেইটো কনসিস্টেন্ট হ'ব মানে সদায় মই সেই কামটোৱে কৰিম প্লাছ প্ৰেডিক্টেবল হয় যে মিছা কথা ক'লে তাই বেয়া পায় গতিকে মই যদি মিছা কথা কওঁ আৰু তাই যদি গম পায় মই গালি খামেই গালি কি মাৰ খাবও পাৰো মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহি যায়গে আৰু যদি এটিটিউডৰ ষ্ট্ৰেংথটো মানে আমাৰ এই মনোভাৱৰ
যদি এই স্ট্ৰেংথটো কম হয়গে তেতিয়াহ'লে কি হয় লাহে লাহে মনোভাৱটো সলাবলেও সুবিধা হয় আৰু আচৰণ আমি বেলেগ কৰোগে হয়নে তো এতিয়া আমি ইয়াতে কি আলোচনা কৰিলো মনোভাৱ আৰু আচৰণৰ মাজৰ সম্পৰ্ক প্ৰভাৱিত কৰা কাৰকসমূহ সেয়া হ'ল মনোভাৱ নিৰ্দিষ্টতা মনোভাৱ অভিগম্যতা আত্মসজাগতা মনোভাৱ নিশ্চিততা আৰু এইফালে মনোভাৱৰ শক্তি অৰ্থাৎ attitude specificity, attitude accessibility, self-awareness, attitude certainty আৰু attitude strength এইকেইটা গতিকে আজি আমি কি বিষয় পঢ়িলো এই বিষয়টোৰ লগত আজি আমি সামৰণি মাৰিলো কিন্তু এবাৰ কি আলোচনা কৰিলো আওৰাই লম পুতুককে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আজি আমি এটা নতুন বিষয় আৰম্ভ দিছো সেইটো হৈছে মনোভাৱ আৰু আচৰণ আৰু এইটো ইন্ট্ৰডাকচন টু সোশ্যাল সাইকোলজি কিতাপখনৰ ব্লক 2 ইউনিট 5ৰ পৰা আমি পঢ়ি আছো আৰু মনোভাৱ কি হয় কৈছে যে মনোভাৱক এজন ব্যক্তিৰ কোনো বস্তু বা সেই বস্তুৰ প্ৰতি এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণে মূল্যাঙ্কন কৰাৰ প্ৰৱণতা হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰা হয় আৰু এই ডেফিনেশ্যনটো দিছিলে কাজ আৰু ষ্টটল্যান্ডে তাৰ পিছত কৈছে যে উপাদান আমাৰ তিনিটা মনোভাৱৰ যি উপাদান আছে সেয়া আমাৰ তিনিটা প্ৰথমটো হ'ল প্ৰভাৱ তাৰ পিছত আছে আমাৰ জ্ঞান আৰু শেষৰ ফালে আছে আচৰণ তাৰ পিছত কৈছে যে মনোভাৱ কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ why it is so important এটা কথাটো হ'ল যে মনোভাৱে আমাৰ চিন্তাক প্ৰভাৱিত কৰে তাৰ পিছত আমাৰ যে আচৰণ আছে সেই আচৰণকো প্ৰভাৱিত কৰে আৰু ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে আচলতে মনোভাৱে আমাৰ আচৰণক ঠিক আছে ইয়াৰে পিছত আছে মনোভাৱৰ কাৰ্যসমূহ প্ৰথমটো হ'ল যে বাদ্যযন্ত্ৰৰ কাৰ্য মানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল হিউৰিষ্টিক ফাংচন তাৰ পিছত আছে জ্ঞানৰ কাৰ্য অৰ্থাৎ স্কিমেটিক নলেজ ফাংচন তাৰ পিছত আত্মসন্মানৰ সেলফ এষ্টিমৰ কাৰ্য ফাংচনটো তাৰ পিছত আছে অহংকাৰ প্ৰতিৰক্ষামূলক কাৰ্য মানে ইগো ডিফেন্সিভ মেকানিজম যিটো আছে আৰু শেষৰ ফালে আছে আমাৰ ইমপ্ৰেশন মোটিভেশন ফাংচন মানে আমাৰ প্ৰভাৱ প্লাস আমি অনুপ্ৰেৰণা জগাবলৈ যি আমি কি কৰো আমি আমাৰ মনোভাৱক আমি ব্যৱহাৰ কৰো হয় কি নহয় আনৰ লগত মিলাকে যাতে আনে আমাক ভাল পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি মানে মিলাই লওঁ তাহাঁতৰ লগত সেই মনোভাৱটো এতিয়া ইয়াৰে পিছত আছে মনোভাৱ আৰু আচৰণ মনোভাৱ হৈছে আচৰণৰ প্ৰাথমিক উৎস তাৰ পিছত কৈছে যে কিছুমান পৰিস্থিতিত মনোভাৱে আচৰণ অনুসৰণ নকৰে তাৰ পিছত আছে আচৰণৰ ওপৰত মনোভাৱৰ প্ৰভাৱ বিতৰ্কিত এতিয়া ইয়াৰে পিছত আছে যে মনোভাৱবোৰে কেতিয়া আৰু কিয় আচৰণক প্ৰভাৱিত কৰে প্ৰথম কথা হ'ল যে মনোভাৱক সক্ৰিয়কৰণ কৰে মানে আমি এটিটিউডক এক্টিভেট কৰো তাৰ পিছত মনোভাৱৰ বিশেষত্বসমূহ আছে তাৰ পিছত আছে পৰিস্থিতিগত সীমাবদ্ধতা আৰু আজি আমি শেষৰ বিষয়টো পঢ়িলে যে মনোভাৱ আৰু আচৰণৰ মাজৰ সম্পৰ্ক প্ৰভাৱিত কৰা কাৰকসমূহ প্ৰথমটো হ'ল যে মনোভাৱ নিৰ্দিষ্টতা তাৰ পিছত মনোভাৱ অভিজ্ঞাম্যতা আত্মসজাগতা তাৰ পিছত মনোভাৱ নিশ্চিত যিয়ে আমাৰ কৰো তাৰ পিছত মনোভাৱৰ শক্তি গতিকে এইকেইটা আজি আমি আলোচনা কৰিছিলো এই বিষয় কেইটা ধন্যবাদ